අයිබෝවන් තාක්ෂණයට හිතෙති තාක්ෂණයේ දැනුම සොයා යන ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි. A very pleasant morning to you all. ලංකාවේ විශාලතම සහ දැවැන්තම තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය EXMO 2023. තවත් එක් දිනයක් පමණයි. ඒ කියන්නේ අද දිනය පමණයි ඔබට තිබෙන්නේ මේ ප්‍රදර්ශනය නරඹන්නට පැමිණෙන ජයග්‍රාහී දින දෙක. ඒ කියන්නේ ඊයේ සහ පෙරේදා යන දින දෙක පුරාට විශාල ජනකායක් පැමිණියා මේ ප්‍රදර්ශනය නරඹන්නට. එතන 18,000කට අධික ප්‍රමාණයක් ඊයේ දිනේදී පැමිණියා මේ ප්‍රදර්ශනය නරඹන්නට. කලින් දිනය, ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රදර්ශනයේ පළවෙනි දිනේදී 10,000කට අධික ප්‍රමාණයක් පැමිණියා මේ ප්‍රදර්ශනය නරඹන්න. දැනටමත් අපට ආරංචි ලැබෙනවා අතුරු සිදුරු නැතුව මේ විශ්වවිද්‍යාලය පිරිනට මහා ජනකායක් පැමිණෙනවා කියලා මේ ප්‍රදර්ශනය නරඹන්න. අද දිනේ තමයි EXMO 2023 තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනයේ අවසන් දිනය. ඉතින් නිවසේ සිට මේ විකාශය සජීවීව නරඹන ඔබටත් අප ආරාධනා කරනවා පැමිණෙන්න විශ්වවිද්‍යාලයට, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණ මෙම අත්දැකීම විඳ ගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් උදෑසනම අප සූදානම් සිටිනවා තවත් එක් විශේෂ පීඨයක්, වෛද්‍ය පීඨය. මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ මෑතකදී ආරම්භ කර පීඨය, වෛද්‍ය පීඨයේ රූපරාමු කිහිපයක් වෙත ප්‍රථමයෙන් යොමු වන්නට. ජුලියන්. Yes, everyone, welcome you all to the third day of EXMO 2023, a flagship exhibition organized by the University of Moratuwa. Talking about the past 2 days, the first day you might have seen it was crowded with more than 10,000 people. And talking about the second day, surprisingly there were about 18,000 people, and that perfectly encapsulates the essence of this exhibition and how much you can get from this exhibition. So if you are at home, please come to witness this exhibition to get inspired and to improve your innovation and to engineer the future as it is in the slogan. To start off with, let's move on to see what the undergraduates of the medical faculty of University of Moratuwa have with them to offer us. ඔබ නැවතත් එකතු වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය වන මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය මගින් සංවිධානය කරන ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සහ දැවැන්තම තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය වන EXMO 2023ත් සමග මා මේ අවස්ථාවේදී රැඳී සිටින්නේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ප්‍රදර්ශන කුටි අසල මාත් සමග මේ මොහොතේදී සම්බන්ධ වෙනවා වෛද්‍ය පීඨයේ ප්‍රථම වසරේ සිසුන් දෙදෙනෙක් වන වත්සයා සහ තමන්. ඉතින් අපි මුලින්ම වත්සනන්ගෙන් දැනගමු මොරටුව මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එක ඇයි අනිත් මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එක සසඳා බැලීමේදී එහි තියෙන සුවිශේෂත්වය මොකක්ද කියලා. මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය ලංකාවේ තියෙන ලොකුම තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය නිසා මොරටුව වෛද්‍ය පීඨයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි මෙඩිකල් ටෙක්නොලොජි කියලා අලුත් සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉගෙන ගන්නවා. එතෙන්දී අපේ ස්ටෝල් එකට આવත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් කොහොමද අද වෙද්දී වෛද්‍ය විද්‍යාවට තාක්ෂණය එකතු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉන්ජිනියරින් ෆැකල්ටි එකේ බයෝමෙඩිකල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකත් එක්ක එකතු වෙලා අපි ප්‍රොස්තෙටික් ආම්ස් වගේ දේවල් ගැන මෙඩිකල් ටෙක්නොලොජි ස්ටෝල් එකේ කියලා දෙනවා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපේ වෛද්‍ය පීඨයේ තියෙන සුවිශේෂය. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. මම වත්සනන්ගෙන් දැනගන්න කැමතියි. මම එන්ට්‍රන්ස් එකේ දැක්ක ඔයාලා හෙල්ත් කැම්ප් එකක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. එහි සිදුවන කටයුතු පිළිබඳව අපිට පොඩි විස්තරයක් කරන්න පුළුවන්ද? ඔකේ අපි ෆ්‍රී හෙල්ත් කැම්ප් එකක් සෙට් කරලා තියෙනවා. ඒකේ තමන්ගේ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක, ඒ වගේම හයිට් එක, වේට් එක වගේ දේවල් මම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හයිට් එක, වේට් එක මම අපි BMI කැල්කියුලේට් කරලා දෙනවා. ඒකට ඩයට් ප්ලෑන් එකක් අපිට ඇඩ්වයිසස් දෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට අපේ හෙල්ත් කැම්ප් එකේ කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ගේ විෂන් එකත් අපි චෙක් කරනවා. අපේ නමයි බෙහෙවින්ම ස්තුතියි නංගි. ඉතින් නැවතත් මෙවන් ප්‍රදර්ශන කුටියකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් දැනට ඔබෙන් සමගන්න. ඉතින් ඔබ ඒ ආකාරයෙන් දුටුවේ EXMO 2023 තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනයේ වෛද්‍ය පීඨයට ඔබ පැමිණියොත් ඔබට කුමන ආකාරයේ දේවල්ද අත්දකින්නට ලැබෙන්නේ, නරඹන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ කියලා. මෙවර EXMO 2023 විශේෂයි. 2010 වර්ෂයේ තමා ආරම්භය සයින්ටුහන් වන්නේ EXMO ප්‍රදර්ශනවල. ඉන් අනතුර 2017 වර්ෂය 2023 වර්ෂයට පැමිණෙද්දී සමස්ත විශ්වවිද්‍යාලයේම පීඨ 5ම නියෝජනය කරමින් මේ ප්‍රදර්ශනය පවත්වන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද දිනය තමයි මේ EXMO 2023 තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනයේ අවසන් දිනය. ඔබට විශේෂ දැනුම් දීමක් කරන්නට තිබෙනවා. සවස් 4ට අද දිනය අවසන් දිනය. ඉතින් අද දිනය හවස 4ට
සමාප්ති උළෙලේ ආරම්භය සනිටුවන් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව සවස් 4:30ට සියලුම ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම නවතා දමනවා. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා සවස් 4:30ට ප්‍රථම දැන්නුවත් කමක් නැහැ පැමිණෙන්න නරඹන්න මේ ප්‍රදර්ශනය. මොකද එක් දිනයක් ඇත්තටම ප්‍රමාණවත් නැහැ මේ ප්‍රදර්ශනය නරඹන්නට. අපිත් විශ්වාස කරනවා. විශාල ප්‍රමාණයේ නිර්මාණ රාශියක්, ව්‍යාපෘති රාශියක්, නව නිපැයුම් රාශියක් තිබෙනවා ඔබට නරඹන්නට. ඉන් අනතුරුව 5යි කාල වේලාව හවස 5යි කාලට පමණ සියලුම නිර්මාණ කුටි ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ තියෙන සියලුම නිර්මාණ කුටි වසා දැමෙනවා. හවස 6:30 හවස 7 පමණ වන විට සියලුම වැඩ කටයුතු අවසන් වෙලා මේ EXMO 2023 සියලුම ප්‍රදර්ශනයේ සියලුම වැඩ කටයුතු නිමාවටපත් වෙනවා. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා නැවත නැවතත් පැමිණෙන්න මේ අත්දැකීම විඳ ගන්න. තවමත් ඔබ ප්‍රමාද නැහැ. අද දිනය තමයි අවසන් දිනය. EXMO 2023 අසිරිය විඳ ගන්නට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉන් අනතුරු අපි සූදානම් තවත් එක් විශේෂ රූපරාමු කිහිපයක් වෙත යොමු වන්නට. නවීන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් කොහොමද තොරතුරු තාක්ෂණ පීඨයේ මේ නිර්මාණ ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ කියලා. විශේෂම විෂය පතයක් ඔවුන් සූදානමින් සිටිනවා ඔබට පෙන්වන්නට. කවුරුත් උනන්දුවෙන් ඉන්න කෘත්‍රිම බුද්ධිය AI artificial intelligence ගැන ඔවුන්ගේ නිර්මාණ කුටි වෙත පැමිණියොත් ඔබට දැක බලා ගන්නට ඉගෙන ගන්නට අවස්ථාව ඉඩ සැලසෙනවා. ජුලියන්. Yes, Sasindu. And what you just saw was the medical faculty of the University of Moratuwa. Though it started newly, you might have seen how much it has grown in the past few years. So if you want to experience the projects that they have made and to deeply look into what this medicine field is, come and witness what the medicine faculty, what the undergraduates of this medical faculty has to offer you. To start off with, to share you about what the agenda for the today, at 4 p.m. The closing ceremony will be held at University of Moratuwa, the Civil Auditorium of University of Moratuwa, and at 4:30 the ticket counter will be closed. So we urge you to come as soon as possible to witness this exhibition, this flagship exhibition organized by University of Moratuwa. So we know that actually one day is not sufficient to witness all the exhibits that we have in the university premises. But today is the only day that is remaining to you. So come and get the maximum out of this exhibition. So by 5:15 the exhibits will be closed, and at 5:45 we'll be having the final address at the Central Court by the Executive Committee of EXMO 2023. And at 6:30 the visitors will be the university premises will be empty with the visitors, and at 7 again the gates will be open for epilogue 2023, which is the musical extravaganza featuring Daddy and Lahir Vera. And then let's move on to a topic that is discussed, that is really prevailing these days, and that is none other than artificial intelligence. Maybe you might be wondering actually will this artificial intelligence diminish the job vacancies of human? But if you come to this EXMO 2023, you will be able to experience whether it is really true and to understand more about this artificial intelligence. So next, let's move on to the IT faculty, the information and technology faculty, what they have with them to offer us. ඔබ මේ දැන් රැඳී සිටින්නේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ තොරතුරු තාක්ෂණ පීඨයේ තියෙන එක් ප්‍රදර්ශන කුටියක් එක්ක. ඉතින් මාත් එක්ක දැන් සම්බන්ධ වෙනවා මොරටුව බුද්ධිමය යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ දෙවන වසර ශිෂ්‍යයෙක් වෙන තරිඳු සසර. ඉතින් තරිඳු අපිට මේකේ බලන්න පුළුවන් මොනවද මේ තොරතුරු තාක්ෂණ පීඨයේ අපිට මොනවද තියෙන්නේ? thank you කිමා. ඇත්තටම මේ තොරතුරු තාක්ෂණ පීඨය ගත්තාම ඔයාලට මේක ඇත්තටම දැන් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ෆස්ට් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට් තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට අමතරව ඔයාලට සෙකන්ඩ් ඉයර් සහ තර්ඩ් ඉයර් කට්ටියගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට වටේ පේනවා මම හිතන්නේ මෙතන තියෙනවා මේ ඉන්ෆයිරා අපේ රොබොට් කෙනෙක්. ඉන්ෆයිරා කියලා කියන්නේ
එයාට පුළුවන් ඇත්තටම මේ තනියම පාර හොයාගෙන ගිහිල්ලා එයාට අවශ්‍ය දෙයක් අරගෙන එන්න. ඒ වගේ දෙයක් වුණත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ තොරතුරු තාක්ෂණ මීඩියා වලට මේ වෙද්දි බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව වර්ක්ෂොප්ස් ගණනාවක් තියෙනවා සහ ඔයාලට ඇත්තම AR zone එකක් බලන්න පුළුවන්. ඇත්තම මේක ගියොත් මාර ඒකේ අත්දැකීම් ඉඳ ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට අලුත් අත්දැකීමක් වෙයි. මම හිතනවා පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාලට අලුත් අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ පීඩියත් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි තරිඳු. ඉතින් අපි නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු මොරටුව EXMO 2023ත් එක්ක. ඉතින් ඔබ ඒ ආකාරයෙන් දුටුවේ තොරතුරු තාක්ෂණ පීඨයේ නිර්මාණ නවෝත්පාදන මොනවද වගේද කියලා. ඉතින් කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතා කරමින් නවීන තාක්ෂණයට සරිලන පරිදි යොදාගන්නේ කෙසේද කොහොමද කියන ආකාරය. ඉතින් ඔබ EXMO 2023 ආරම්භණයට පැමිණියොත් මේ ප්‍රදර්ශනයෙන් ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන්. EXMO ගැන කිව්වොත් මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨය විසින් සංවිධානය කරන ලංකාවේ දැවැන්තම සහ විශාලතම තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනයක වුවත් නිවැරදි. මේ ආරම්භය සහිතවන් වන්නේ 2010 වර්ෂයේ. 2010 වර්ෂයේ පටන් අනතුරු 2017 වර්ෂයේත් අපට EXMO අත්දැකීමක් ඔබට ලබා දෙන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ අනතුරුව පැවති කොවිඩ් වසංගත ආදී වූ විවිධාකාරයේ බාධක හමුවේ අපිට වසර 6ක කාලයක් මේ පවත්වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් වසර 6ක දීර්ඝ නිවාඩුවකින් පසුවයි EXMO අත්දැකීමක් ඔබ වෙත පැමිණෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාලය පුරාවට විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් ඔවුන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද නව නිර්මාණ ඔවුන්ගේ ව්‍යාපෘති ආදී විවිධාකාරයේ දේවල් රාශියක් තියෙනවා මේ ප්‍රදර්ශනයේදී ඔබට නරඹන්නට. ඉතින් අපිට කලින් සඳහන් කරා වගේම අපේ වයස්වල අයත් ඉන්නවා මේ කලින් EXMO අත්දැකීම් ලබාගෙන මේ ඉංජිනේරින් එන්න ඕන කියලා අයිඩියා එකක් ඔළුවට අදහසක් ඔළුවට ගත්තා. මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා හොඳම උදාහරණය. ඔහු 2010 වර්ෂයේත් EXMO අත්දැකීමක් ලබා ගත්තා. 2017 වර්ෂයේත් EXMO අත්දැකීමක් ලබා ගත්තා. වර්තමානයේ වන විට ඔහු ඉංජිනේරු පීඨේ. ඉතින් අපි ඔබටත් ආරාධනා කරන ඔබ පාසල් ළමයෙක් නම් A level සහ O level සඳහා මුහුණ දෙන්නට සිටින අයෙක් නම් ඔබට හොඳම උද්දීපනයක් හොඳම මොටිවේෂන් එකක් ලබා ගන්න EXMO අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පැමිණෙන මම හිතන්නේ මේ කාලය වැය කිරීමක් හෝ මුදල් නාස්ති කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඊට සරිලන දෙගුණයක් තෙගුණයකට වඩා සරිලන අත්දැකීමක් අධ්‍යාපනයක් ඔබට මේ තුලින් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපි ඔබට නැවත නැවතත් ආරාධනා කරනවා EXMO අත්දැකීමක් ලබා ගන්නට පැමිණෙන්නට කියලා. අද දිනේ තමයි අවසන් දිනය. තවමත් ප්‍රමාද නැහැ. ඔබට අද දිනේත් EXMO අත්දැකීමක් ලබා ගන්නට පැමිණෙන්නට හැකියාව තිබෙනවා. අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන මේ EXMO වෙනුවෙන් අපට උපකාර කරන බොහෝමයක් පිරිස සිටිනවා. විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයන් ඇතුළත්ව මහාචාර්යවරු ආචාර්යවරු ආදී විවිධාකාරයේ දෙනා. ඉතින් ඔවුන් රැ නිදි නොබලා මේ කාර්යය සාර්ථක කරගන්නට සඵල කරගන්නට ඔවුන්ගේ වෙහෙස මහන්සියත් අප අගය කළ යුතුයි. ඒ අතරතුරේම අපි වෙනුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලය වෙනුවෙන් කවදත් පෙනී සිටින අප වෙනුවෙන් උපකාර කරන අපගේ අනුග්‍රහක බවතුනුත් විශාල ප්‍රමාණයක් සිටිනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ පණිවිඩ කිහිපයක් වෙත දැන් අපි යොමු වන්නට සූදානම්. ජුලියන්. Yes, Sachin. So what we just saw was what the undergraduates of the Information and Technology faculty have with them to offer us. So as you said, we had the first EXMO in 2010 and improving it in more grand way, we had again EXMO in 2017. But due to this COVID pandemic, we couldn't do it for 6 years. But fortunately in 2023, we were able to host this EXMO 2023 in a really grand way. So if you are at home and you have not been able to witness this exhibition in the past few days, I urge you again and again to come and witness this exhibition. So what you said really reminded me of a feedback that we got from kind of an let's say an engineer. So he had been able to like when he was doing his A-levels, he had been able to come and visit the EXMO 2017. And what he said was this EXMO, this exhibition inspired him to learn more about this robotics and about this engineering field. And he wanted to become an engineer one day, a mechanical engineer one day. But though he couldn't come to this University of Moratuwa, he was able to go to University of Ruhuna and study mechanical engineer, and he is much and satisfied and also grateful
for this exhibition, this EXMO exhibition. So you see how much of an influence that this exhibition can give you. So to be inspired, I warmly welcome you all to come and visit to see this exhibition. So to move on, let's move on to a commercial break. Stay tuned.
steps to the fridge. Zero steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. Yes, and those were the valuable partners who have partnered with us, who without them this would not be possible. So you might wonder, if you come to this exhibition, if you come to EXMO 2023, will I be able to only get to know about this engineering field? But to be honest, it's not true. The University of Moratuwa consists of some other faculties as well, where it has produced the great leaders to this world. So one faculty that exists only in few universities of Sri Lanka is the Faculty of Architecture, and it has produced a number of well-developed, well-good leaders in architecture, in the field of architecture. And also the quantity surveys they have produced, the quality of them, and the quantity of surveys they have produced is needed to be discussed. To get to know you about this field of architecture and the Department of Building Economics, without me explaining you, we have with us today Mr. Sasanka Gallage, the lecturer of Faculty of Architecture, Department of Building Economics. Good morning, sir. Good morning. Thank you for having me here. Yes, so the first question I want to ask from you is, so what is this faculty? What is this Department of Building Economics, and the history about it, and what the students can learn if they come to this Faculty of Building Economics? Right. So to begin with, we started the degree program in quantity surveying, or QS as known by the majority, actually started in 1983, and from 1983, so currently this year we are celebrating our 40th anniversary, and so it was started with a very small batch of students, with a batch of 18 students per se, so it was not that much of an established degree program or a course per se. So from that 18 students, now we have grown up to 135 students. So it was a huge accomplishment from our as per a degree program, and so from 1983 the department was established under the leadership of Professor HPS Caldera, and from there onwards we had the leadership of some of the prominent academics in our industry. For example, Professor Chitra Vedikara and Professor Lalit De Silva and Professor Rauf Dean Ramesh Dean, and Chartered Quantity Surveyor Indunil Seniviratna, and current Dean of the Faculty of Architecture, Professor Yasankika Sadanayaka, and Chartered Quantity Surveyor Dr. Suranga Jayasena, and from there currently we are working under the leadership of Professor Anuradha Vaidyasekara. She is the current department head of the department head. Then coming back to the degree program, so we started off with the aid of foreign dignitaries. So they came in, like from 1983 they came into the university and helped us establish the degree program, and from there onwards after the graduation of the first cohort in 1990, like most of the we have been able to produce prominent academics as well as industry professionals as quantity surveyors. And for example,
our academics are currently being engaged in different countries such as Canada, Australia and USA. So different parts of the world they are spread through, and especially when it comes to the quantity surveyors who are actually working in projects, they are also established in well established in Middle East. So with the current construction boom, so we had noticed a very high growth in that number. Not only in Middle East, we have spread out to Australia and other parts of the world as well. So your next question was what about the degree program? So what will they learn, right? So for vast majority, the quantity surveying may not be that much familiar. So some of you might wonder, so what a quantity surveyor is. So a quantity surveyor is basically the person who manages the budget of a construction project. So when we say budget, so when we talk about construction project, the most prominent aspect is the aesthetics of the construction project. But actually to achieve that aesthetic, we have to spend money at the end of the day. So the quantity surveyor is the one who is responsible for the management of this money. Okay. So quantity surveyors are working for clients as well as the contractors. So client or the employer's quantity surveyor, he is going to help the client, he is going to advise the client on what is the best investment for his money, and what sort of technologies he could use with the given amount of money. Then so likewise he is going to advise the employer. Then when it comes to the contractor, so contractor has to finish the construction project with a given amount of money, and at the end of the day has to earn a profit. Okay. So QS is going to be mainly responsible for the achieving that profit. So amount of managing the money is a key responsibility, and in addition to that, like in a construction project, since it continues to a certain duration, so there's going to be certain problems in construction. So for example, like COVID. Okay, so due to COVID, now many of the construction projects have been halted. So during that, how the contractors can earn, they have to spend more for the laborers nowadays. So how they can earn that additional cost? So the QSs are going to help through this contractual dealings as well. So that's a brief introduction about the profession, not that brief, but yeah. Yes, thank you so much, Mr. Sasanka Gallagher, for that comprehensive description. So you may have understood how small it started and eventually how much it has grown up during these years. And also thank you for that description you gave about the degree program. So by hearing to this, you have definitely got a comprehensive knowledge about what a quantity surveyor is and what he does to this world, and also about where these quantity surveys that have been produced by the University of Moratuwa are working now and their state in the world now. So moving on to the next question, Mr. Sasanka, can I know what the people come to this exhibition can learn from this Department of Building Economics? What you have to show them as a faculty? Yes. So when it comes to our involvement in EXMO, so I would first like to thank the Faculty of Engineering for inviting our faculty to get involved in the EXMO 2023. And so coming to our stall, so there's going to be an information center, so which is going to raise the awareness of the attendees about the quantity surveying program. So if you have any questions about how to join, like what sort of qualifications are required, what sort of grades that you want to achieve, so you can reach out to them regarding that. And in addition to that, we have 4 stalls in our area. So first of which is modular marvels. It's identified as modular marvels. So it is going to
it is more geared towards the school children, so or the students. So they will get a chance to witness the capabilities of modular construction. Modular construction is under conventional construction we construct any building from the bottom up. But when it comes to modular construction, so it is almost like Lego blocks. So you have pre-made blocks that you can place anywhere that you need. So that's the benefit of modular construction. So you can get a chance to witness the capabilities of modular construction, and there's a game that we have planned for the school students, so they can participate in that competition and win accordingly. Then the next stall is going to be Dream House Cost Point. Okay. So when it comes to this stall, so everyone who is going to attend this exhibition at one point of their life is going to construct their house. Okay. And when they come to construct their house, they want to know what's it going to cost them. Okay. So we are going to help the attendees with that aspect. So they can consult our students and try to develop a cost estimate for their dream house. So our students will let you develop the model, and they will give you the rough estimate of the that particular building. Then in addition to that, we have Measure on Air. So it is a student project that was completed by one of our undergraduate students, and so it is geared towards the professionals, so they can witness how this software can be utilized to take off the measurements of our buildings. Then we have another stall which is called the virtual reality in construction, and so we will let the participants witness how the technology known as VR or otherwise virtual reality is being used in construction, and how it can be utilized in other aspects of construction. So how it has modernized construction and all that. So so that is a small brief introduction about the stores that we have. Yes, thank you very much, sir. And you have obviously understood that this EXMO 2023 is not only about engineering, but a lot more. Thank you for that comprehensive description, and it described you actually the whole process of a quantity survey. And also, it's not only about knowledge. You have a chance to gain fun as well. There are activities, there are fun activities for you to engage and to experience this EXMO exhibition to the fullest. So this world is changing day by day, right? This 21st century has revolutionized the whole process of this world. So my next question is how the quantity surveying, how the field of this Department of Building Economics have adapted to this change, and what new things you have started out to this world, to this changing world. Yes. So as I explained earlier with the stalls, so we are demonstrating how the virtual reality is used in quantity surveying. So likewise, the Industry 4.0 had a huge impact on the quantity surveying field, and not only that, the other technological developments. So when it comes to fields of engineering, so they have vastly improved how we operate as quantity surveys. So for taking all these changes into account, we have actually revised our curriculums as well. So from 2022, the new intakes will be witnessing a new curriculum which is geared more towards this technological advancement, which takes help from the technological advancements to make better quantity surveys. So in addition to that, we have improved
our labs where we incorporate the latest technologies such as building information modeling into our curriculum. So likewise, we have facilitated infrastructure as well in our degree program. Yes, thank you very much. And it described you very well how this faculty has adapted to this new technological world. So the next question I have from you is the students who have produced by this faculty of faculty department of building economics, where are they working now and in which state are they now, what they are giving to this modern world in these days? Okay, so when it comes to the BSc honors in quantity survey degree program, so it has been recognized by a wide variety of professional institutions worldwide. For example, RICS, Royal Institution of Chartered Surveyors, and Australian Institute of Quantity Surveyors, and PAQS, Pacific Asia Association of Quantity Surveyors. Likewise, we have gained world recognition when it comes to our degree program. So with that world recognition, our students can get the opportunity to work in many parts of the world. For example, PAQS, so it has recognition from South Africa, Singapore, Canada, and other part, even Japan. So therefore, when they go to that country, so they have that recognition from the professional institute located within that country. So it is easy for them to even migrate or have work as an individual in those respective countries. So likewise, they have more recognition, and with that, our quantity surveyors are now currently working in in every part of the world. As we know, especially in Middle East, where with the construction boom, we have majority of our quantity surveys working there, and even after 1 year of graduating, they can get employed by one of these countries. Then in other terms, we have Canada, USA, and Australia, and New Zealand. So those are one of the other major countries that our quantity surveys are working in. And it is not only professional quantity surveyors, we have academics as well, especially in these Western countries. Yes, thank you so much, sir. And that concludes all the questions that I have, and I don't think I have to ask any more because you explained in detail every aspect about quantity surveying, about the faculty, how it started, and the unique things that you can give to this world, and what the people come and witness if you come to this faculty, and also where the students are now that have been produced by this faculty. So thank you so much, sir, for your valuable time, and then let's move on to a commercial break. Stay tuned.
Job titles, they're not a big deal these days. Not to us, anyway. Because we know that you're much more than just a few words. You've got spark, ambition, drive, passion. You want to feel proud of what you do and make others proud of you too. You want to make a difference in the world and have real impact. Whether you're a human spark igniter or a green planet saver, or developing your career as a disruptive digital leader, you know what you care about, and you put it first, because what matters most is what you do. We put labels on our products, not our people. So bring change, make an impact, and be inspired to be your best self. To us, you are more than your job title. Seven steps to the couch. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. EXMO 2023 තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය ලංකාවේ දැවැන්තම සහ විශාලම තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය. ඉතින් දින 3ක් පුරාවට මේ තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙනවා. අද දිනය තමයි අවසන් දිනය. ඉතින් තවමත් ඔබ ප්‍රමාද නැහැ. ඔබට තවමත් හැකියාව තිබෙනවා පැමිණෙන්න මේ EXMO අත්දැකීම විඳ ගන්නට මේ පරිශ්‍රයට. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් විසින් නිපදවා වැඩි දියුණු කරන ලද මෘදුකාංගය. EXMO මෘදුකාංගය. ඒ මෘදුකාංගය තුලින් ඔබට පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේ සිතියම ඒ සිතියම තුළින් ඒ අදාළ නිර්මාණය ඒ නවෝත්පාදකය ඒ තිබෙන තැන නිර්මාණ කුටිය ඔබට හොයා ගන්නට ඒ වගේමයි ඉන අනතුරු ඔබට තව විශේෂ දෙයක් පුළුවන් මේ ඒ අදාළ ස්ථානයේ තිබෙනවා QR කේතයක්. ඒ කේතය ඔබට ස්කෑන් කර එහි ලැබෙන ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දීමෙන් ඔබට item collect ඒ කියන්නේ එතන තියෙන ඒ නවෝත්පාදකය හෝ නිර්මාණය ඔබට නිවසට රැගෙන යන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් අපි ඒකත් ඔබට මතක් කරන ගමන් මේ මෘදුකාංගයත් බාගත කරගන්නට මේ මෘදුකාංගයත් ගැනත් විස්තර මතක් කරමින්ම අප සූදානම් තවත් එක් විශේෂ රූපරාම කිහිපයක් වෙත යොමු වෙන්න. මේ දැන් අද දෙවෙනි දිනය අවසන් දිනය. පළවෙනි දිනේදී 10000කට අධික ප්‍රමාණයක් පැමිණියා මේ EXMO අධ්‍යක්ෂකව විත ගන්නට. ඊයේ දිනේදී 18000කට අධික ප්‍රමාණයක් පැමිණියා මේ EXMO අධ්‍යක්ෂකව විත ගන්න. ඉතින් අද දිනයත්
ඒ හා සමානයි. මම හිතන්නේ අද දිනේ ඊටත් වඩා කාර්යබහුල දිනයක්, විශාල ජනකායක් පැමිණෙන දිනයක්, අද සෙනසුරාදා දිනයක්, විවේකී දිනයක්. පාසල් පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බොහෝමයක් දෙනා පැමිණ තිබෙනවා. අපිට ආරංචි මාර්ග ලැබෙනවා මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අර රොඩ්රිගෝ මාවත ප්‍රදේශ දක්වාම දිගු පොලිමක් තිබෙනවා කියලා මේ ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබා ගන්න. ඉතින් මම දන්නවා මේ ලංකාවේ ප්‍රමුඛම තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය. ඉතින් මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය ගැන මිනිස්සුන්ට තිබෙන අත්දැකීම උන්ගේ දැනීමත් එක්ක උන් දන්නවා මේකේ අනාගතයට සරිලන අනාගතය අපිට දකින්න අවශ්‍ය නම් එන්න ඕන නියම තැන මොරටුව කියලා ඒ මිනිස් ඇත්තටම ජනකාය පැමිණෙන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. ඉතින් අපි ඔබටත් ආරාධනා කරනවා නිවසේ සිට මේ සජීවී අත්දැකීම අත්විඳින ඔබටත් පැමිණෙන්න මේ අත්දැකීම ලබා ගන්න EXMO 2023 අත්දැකීම ලබා ගන්න පැමිණෙන්න කියලා. ඉතින් අපි සූදානම් ඒ රූපරාමු වෙතත් දැන් යමු වෙන්න. Yes, Sasidu. And in this modern world, everything is digitalized. And if you want to order food, if you want to travel, and if you want to learn, you can just simply use your phone. So we've thought of using that technology also in this EXMO 2023. So to guide you throughout the exhibition and also to give you a comprehensive understanding about all the exhibits that we have in this exhibition, we have this mobile app of EXMO 2023 where you can get all these things in one place in your mobile phone. So when you come to this exhibition, you won't get lost, you would be guided throughout. So one more additional feature in this app is about there's something really interesting. So there you might have seen, if you have come to this exhibition, there are QR code displayed in some faculty, some places. So if you scan that QR code using your app, you will be able to see a 3D model of an object by answering those questions. So if you want to go to Eiffel Tower, if you want to go to Lotus Tower, and if you want to go to space, actually now it is really easy. What you have to do is take your phone, scan that QR code and answer those questions, and you will be there. So you will be able to take photographs with them. You can take that home actually. You can take the Eiffel Tower to your home and take pictures with it with your family members, I would say. Yes, so that is one additional feature using augmented reality we have in this mobile application. Moving on, so you know, as I told you, this exhibition was crowded with more than 28,000 in the past 2 days, and today also it has been increased, I think. And if you didn't have the chance to visit this exhibition in the past 2 days because you want to go to work or school, today is your day. You have few more hours left, so come and join this exhibition. Come and witness this exhibition lively. So I think people have come from all around Sri Lanka, from Colombo, from Kandy, from Jaffna, and from Galle, from all around Sri Lanka, because they really know the value of this exhibition. If it is technology, I think that is an obvious fact that it is University of Moratuwa. So if you want to be exposed to the real world, exposed to this new technology, I urge you again and again come and witness this exhibition. So now let's move on. Now let's look at the entrance of this exhibition. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය විසින් පවත්වන ලබන EXMO 2023 වසරේ ප්‍රධානම සන්නාම තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය සඳහා මේ වන විටත් විශාල වශයෙන් ජනතාව ඇදී යමින් පවතිනවා. මා මේ වන විට රැඳී සිටින්නේ මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ පිවිසුම අසලයි. ඉතින් ඔබට අද තමයි පැමිණීමට තිබෙන අවසාන දිනය. පාසල් සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් සඳහා නොමිලේ ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව ඔබට පවතින බව මම මතක් කරනවා. ඉතින් එන්න මේ අත්දැකීම විඳ ගන්න. අද දින උදෑසන 8 සිට සවස 4:00 දක්වා මේ පරිශ්‍රයේදී ඔබට EXMO අත්දැකීම සියසින් දැක බලා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා.
ඉතින් ඔබ ඒ ආකාරයෙන් දුටුවේ විශාල ජනකායක් මේ EXMO අධ්‍යක්ෂකම විඳ ගන්නට පැමිණ තිබෙන ආකාරය. ඉතින් අපි ඔබටත් නැවත නැවතත් ආරාධනා කරනවා මේ EXMO අධ්‍යක්ෂකම විඳ ගන්නට පැමිණෙන්න. ඉතින් මේ දින 3 ඔබට දින 3ක් වන්නට පුළුවන්. නමුත් අපිට මේ දින 3 අවුරුද්දකට අධිකයි. අවුරුද්දක් මුළුල්ලේ මේ වෙනුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් ආචාර්යවරුන් ඒ වගේමයි ඊට අනතුරු අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය ඔවුන්ගෙනුත් නොබද සහයක් අපිට මේ වෙනුවෙන් ලැබුණා. රෑ දවල් නිදි නොබලා ඔවුන් මේ වෙනුවෙන් මහන්සිය. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ මහන්සියේ ප්‍රතිඵලය මේ EXMO අත්දැකීම විඳ ගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. Julian. Yes. So what you saw was the front gate of this University of Moratuwa, of this exhibition, the entrance of this exhibition, and you see how enthusiastic was the crowd was, and how the length of the queue, that perfectly encapsulates the essence of this exhibition, why you should come to this exhibition and witness. So as Sasidhu said, though these 3 days is just 3 days for you, but for us it is more than a year. The students of this University of Moratuwa, the staff, the academic staff, the non-academic staff, how they have put themselves into this exhibition to give you the best experience to you. So I urge you again and again to get the maximum out of this, what we have for you. ඒ වගේමයි මේ තව විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන මේ EXMO මෙවර EXMO අත්දැකීම ඔබට ලබා දෙන්නේ සමස්ත විශ්වවිද්‍යාලෙම එකතු වෙලා. පසුගිය අවුරුදුවල 2010 සහ 2017 වර්ෂවලදී ඉංජිනේරු පීඨ විසින් සංවිධානය කරලා ඔවුන්ගේ දෙපාර්තමේන්තු වල තිබුණු ඒ සියලුම නිර්මාණ පමණයි අපිට ඔබට ගෙනිට හැකියාව ලැබුණේ. නමුත් මෙවර විශේෂයි. වාස්තු විද්‍යා පීඨය, වෛද්‍ය පීඨය, ව්‍යාපාර පීඨය, තොරතුරු තාක්ෂණ පීඨය සහ ඉංජිනේරු පීඨය යන පීඨ පහම නියෝජනය කරමින් මෙවර ඔබට EXMO අත්දැකීමක් අපි ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ පීඨවල නිර්මාණ එක්තරා විදිහට හරි අලංකාරයි. වාස්තු විද්‍යා පීඨය ගත්තම මම හිතන්නේ පාසල් ළමුන්ට පමණක් නෙවෙයි ගෙදර ඉන්න ඔබට අම්මට තාත්තට වෙන්නට පුළුවන්, නැත්නම් ඔබ වෙනත් ආකාරයක මේ ශේෂ්ත්‍රයට පරිබාහිරව රැකියාවක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට ඊටමත් විශේෂ වේ. මන්දයත් මේ නිවාස ඉදිකිරීමේ තාක්ෂණය, නිවාසයක් ඉදිකිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු ආදී විවිධාකාරයේ තොරතුරු රැසක් ඔබට මෙහිදී ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් අප තවත් විරාමයකට යමු වන්නට දැන් සූදානම්. විරාමයෙන් අනතුරුව නැවතත් අපි ඔබ හමු වෙමු. ජුලියන්. Yes, as Sasidhu said, so if you are a student, then this is your place. And if you are a parent, this is your place. If you are a worker, this is your place, because this is not just for any unique thing like any student, because there is a lot to learn for students as well, and also as parents and as workers there is a lot to observe in this exhibition, because this is not just organized by the engineering faculty, but in collaboration with all the other faculties in the University of Moratuwa. So if you want to know how your house works, to add something to your house by yourself, then you can come visit this exhibition and learn those things and implement in your workplace, in your house as well. So with that, let's move on again to a commercial break. Stay tuned.
Job titles, they're not a big deal these days. Not to us, anyway. Because we know that you're much more than just a few words. You've got spark, ambition, drive, passion. You want to feel proud of what you do and make others proud of you too. You want to make a difference in the world and have real impact. Whether you're a human spark igniter or a green planet saver, or developing your career as a disruptive digital leader, you know what you care about, and you put it first. Because what matters most is what you do. We put labels on our products, not our people. So bring change, make an impact, and be inspired to be your best self. To us, you are more than your job title. Seven steps to the couch. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. Five steps to the fridge. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. EXMO 2023 තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනයේ මේ සජීවීකරණ මැදිරියේ අද අපිත් එක්ක තවත් එක් විශේෂ ආරාධිතයෙක් ඉන්නවා සුහද කතාබහක යෙදෙන්නට. ඉතින් එතුමන් ගැන සඳහන් කරොත් මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ ප්‍රවාහන කළමනාකරණ හා
කාර්ය උපාය ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කතිකාචාර්ය බුද්ධි වීරසිංහ මැතිතුමන්. අයිබෝවන්. දැන් මේ ප්‍රවාහන කළමනාකරණය මේ ශාස්ත්‍රය මම හිතන්නේ මේ මෑතකදී අර අපිට ආපු තෙල් ප්‍රශ්න ආදී විවිධාකාරී ප්‍රශ්න හමුවේ විවාදයට නැගුණු සංවාදයට නැගුණු ප්‍රධාන මාතෘකාවක්. මේ මාතෘකාවත් එක්ක මම හිතන්නේ මේ දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන අවධානය ශිෂ්‍යයන්ගේ ඉහළ ප්‍රමාණයකින් වැඩි වුණා. ඉතින් මම ඔබතුමන්ගෙන් ප්‍රථමයෙන්ම දැනගන්න කැමතියි මොකද්ද මේ ශාස්ත්‍රය? ඔව් ඇත්තම මේ ප්‍රවාහන කළමනාකරණ හා කාර්යෝපාය ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේක ලංකාවට පමණක්ම නොවේ දකුණු ආසියාවටම අලුත් ශාස්ත්‍රයක්. මොකද 2005 වසරේදී අප දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භ කරන්නේ ප්‍රවාහන හා සැපයුම් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව වශයෙන්. නමුත් විශේෂයෙන්ම මෙම ශාස්ත්‍රය තුළ ඇතිවන අධික ඉල්ලුම නිසා අප දෙපාර්තමේන්තුව මේ වන විට සිසුන්ට පිරිනමන්නේ ප්‍රවාහන කළමනාකරණ හා කාර්යෝපාය ඉංජිනේරු උපාධිය. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මෙය ඔබ ඇසු විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්නයට අර අපේ පසුගිය කාලේ ඇතිවෙච්ච තෙල් ප්‍රශ්නය ගත්තොත් ඇත්තටම මේ සැපයුම් දාමයක් කළමනාකරණය කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඕනම රටකට ඕනම පාරිභෝගිකයෙක් දක්වා ඒ ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔබ අතට එන ඕනෑම භාණ්ඩයක් එය නිෂ්පාදනයටත් එහා ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා ඉන්බවුන්ඩ් සහ අවුට්බවුන්ඩ් ලොජිස්ටික්ස්. ඒ කියන්නේ ඇතුළට එන සහ පිටතට යන අපි මේ දෙපැත්තම අපි කියනවා මේක සමපාත වශයෙන් අපි මේක බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි සප්ලයි එකකින් ඉඳලා ඊට පස්සේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකට ඇවිල්ලා ප්‍රොඩක්ෂන් එකෙන් එන් කස්ටමර්ට යනකම්ම මේ මුළු චේන් එකටම අපි කියන සප්ලයි චේන් එක නැත්තම් සැපයුම් දාමයක් වශයෙන් අපි හඳුනනවා. මේ සැපයුම් දාමය කළමනාකරණය කර ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතින් මේ සැපයුම් දාමය කළමනා කර ගැනීමේදී ප්‍රවාහණය කියන්නේ අතිශය වැදගත් මාතෘකාවක්. ඉතින් තෙල් ප්‍රශ්නේ වුණත් අපිට එන්නේ අපි අතේ කොච්චර සල්ලි තිබ්බත් අපිට සමහරලාවට ඒ අවශ්‍ය සප්ලයි එක සැපයුම නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි විවිධ අවස්ථාවලදී මේ කාර්යෝපාය කියන වචනයත් ඇත්තටම ලංකාවට අලුත් වචනයක්. ගිය වසරේ වගේ තමයි මේ වචනේ හඳුන්වා දෙන්නේ. කලින් අපි ලොජිස්ටික්ස් වල සැපයුම් කියන වචනේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් ලොජිස්ටික්ස් කියන වචනේ ඇතුලේ තව විශාල ප්‍රමාණයක පරාසයක් තිබෙනවා. ඒකයි මේ කාර්යෝපාය කියන වචනේ හඳුන්වා දෙන්නේ. නිෂ්පාදන සැපයුමටත් අමතරව මේ අර දැන් අපේ තෙල් ප්‍රශ්නෙට බහුබහුලව තවත් එක් ප්‍රශ්නයනේ දැන් තනි පුද්ගලයෙක් තමන්ගේම වාහනයක් භාවිතා කිරීම, පොදු ප්‍රවාහනය දියුණු කිරීම. ඒ මාතෘකාවත් මම හිතන්නේ ඔබතුමන්ගේ දෙපාර්තමේන්තුවේ එළියට සංවාදයට නැගුණා ඒ කාලවකවානුව තුළ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රවාහනය කියලා ගත්තාම විශේෂයෙන්ම අපි මගී ප්‍රවාහනය වගේම අපි භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කියන මේ දෙකම අපිට එක වගේ බලපානවා. දැන් මගී ප්‍රවාහනය සම්බන්ධ තමයි ඔබතුමාගේ ගැටලුව මතු කළේ. දැන් මගී ප්‍රවාහනය ගත්තොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් එක වාහනයක් පාවිච්චි කරලා යනකොට සාමාන්‍ය අපි දන්නවා කාර් 3-4ක ඉඩ අපිට පුළුවන් බස් එකක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට අපිට විශාල මගින් ප්‍රමාණයක් කුඩා ඉඩක් පාවිච්චි කරලා අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මේ රටේ දිගින් දිගටම මාර්ග ඉදි කරමින් විශාල කරමින් යන්න පුළුවන් වපසරියක් ඉඩක් අපිට නැහැ. ඒ නිසා අපිට තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය කොහොමද අපි කළමනාකරණය කරගන්නේ කියන එකත් අපේ විශේෂයට අදාළව අපි විශේෂයෙන්ම අපේ දෙපාර්තමේන්තුව තුළ පිරිනමන උපාධිය අපි කතා කරනවා. ඉතින් ඔබට තේරෙනවා ඇති මේ ශාස්ත්‍රය කෙතරම් වටින ශාස්ත්‍රයක්ද ලංකාවට වර්තමානයේ වන විට කියලා. මම හිතන්නේ මේ තෙල් ප්‍රශ්නයට තෙල් පෝලිම් වල හිටපු අයට නම් දැන් තේරෙනවා ඇති මේ ශාස්ත්‍රය ලංකාවට කොතරම් බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් ශාස්ත්‍රයක්ද, ලංකාවට කොතරම් වටින ශාස්ත්‍රයක්ද කියලා. ඉතින් මේ ශාස්ත්‍රය මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය තුර ආරම්භ වෙනවා. දැන් වර්තමාන විදිහට ඉංජිනේරු උපාධියක් දක්වා පැතිර යනවා. මෙහි මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය තුර ආරම්භය සහ වර්තමාන විදිහට තත්ත්වය කොයි වගේද? ඇත්තටම මම කලින් කිව්වා වගේ මේ 2005 වසරේදී තමයි මෙම උපාධිය පිරිනැමීම ආරම්භ වන්නේ. එතකොට මේ දක්වා වසර 18ක පමණ ප්‍රමාණය කාලයක් පුරාවට විශේෂයෙන්ම විවිධ ශාස්ත්‍රවල එක් ශාස්ත්‍රයන් නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් සැපයුම් දාම කළමනාකරණය හා ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රය. එතනින් ඔබට ගියාට පස්සේ නාවික ප්‍රවාහනය සහ ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රය, කාර්යෝපාය ශාස්ත්‍රය, ගුවන් ප්‍රවාහන හා කාර්යෝපාය ශාස්ත්‍රය වගේම අපි ඔබ ඇසූ ප්‍රශ්නය අපි කොහොමද මේ ගොඩබිම් ප්‍රවාහනය කළමනාකරණය සහ ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රය ආධාර මේ පරාසයන් 4 තුලම අපි මේ වෙනකොට විශාල විද්‍යාර්ථයන් ප්‍රමාණයක් බිහි කරලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ අපි කියන මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියෙන් එන ඉල්ලුමට අවශ්‍ය සැපයුමක් ඉතාමත් හොඳ නිෂ්පාදනයක් ලබා දෙන්න තමයි අප දෙපාර්තමේන්තුව 2021 වසරේ සිට ඉංජිනේරු උපාධියක් ලෙස ඉහළට ගෙන එන්නේ. මොකද විශේෂයෙන්ම ලෝකයේ ගත්තොත් නව ප්‍රවණතාවයක් තමයි. මොකද මේ අපිට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් නැත්නම් මේ ප්‍රවාහනය කියන එක අපිට අතාරින්න බැරි විෂයක්. එතකොට ප්‍රවාහනය කියන එක වෙනම කෝණයකින් ඒ අදාළ ඒ ඉන්න ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න
ඒ අපි කියනවා මේ වැඩ කරන පිරිස සමග එකතු වෙලා කොහොමද ප්‍රශ්න විසඳන්නේ කියන එකට වඩාත් හොඳ විද්‍යාර්ථයන් ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්න තමයි අප දෙපාර්තමේන්තුව ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙස ඉදිරියට ගෙන එන්නේ. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ දක්වා වසර 18ක වගේ මේ කෙටි කාලයක් තුළ මම හිතනවා ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි මුළු ලෝකයටම අවශ්‍ය විශාල නිෂ්පාදන ප්‍රමාණයක් අපේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් බිහි කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ වැඩසටහන නරඹන ඔබ A level උසස් පෙළ සඳහා මුහුණ දෙන්න සිටින කෙනෙක් නම් O level සඳහා මුහුණ දෙන්න සිටින කෙනෙක් නම් ඔබට දැන් තේරෙනවා ඇති මේ දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන වටිනාකම ඔබට මම දැන් A level ප්‍රතිඵල නිකුත් වීමෙන් අනතුරුව ගොඩක් දෙනා දැන් වර්තමාන විදිහට බලන හොයන දෙපාර්තමේන්තුවක් බවට මේ දෙපාර්තමේන්තුව පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට මේ දෙපාර්තමේන්තුව පිළිබඳව තව තවත් විස්තර අපිට ඉදිරියේදී දැනගන්න පුළුවන් වේවි. දැන් ඔබතුමන්ගෙන් මම අහන්න යන්නේ මේ දැන් මේ ශාස්ත්‍රය ඉංජිනේරුවන් මෙතනින් බිහි වෙනවා උපාධිය උන් ලබා ගන්නවා. ඉන්පසු ඔවුන්ට තිබෙන ශාස්ත්‍රය කර්මාන්තය කියන්නේ ජොබ් එක අපි කියන්නේ. වෘත්තීය වශයෙන් කොමන වපසරියක්ද ඔවුන්ට අයත් වන්නේ සහ කොයි වගේ ආයතනද ඔවුන් ලබා ගන්න. මම හිතන්නේ මේ ෆොන්ටෙරා වැනි විවිධාකාරයේ ඉහළ පෙළේ සන්නාම අපේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සිසුන් ලබා ගන්න මානව සැපයුමක් අපෙන් ලබා දෙනවා වුන් වෙනුවෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් කොයි වගේ තොරතුරක් අපිට දෙන්න තියෙනවා? ඔව් මම හිතන්නේ අපි පසුගිය වසර කිහිපයම ගත්තොත් එහෙම මම හිතන්නේ වැඩිපුරම ප්‍රමාණයක් අපි විද්‍යාර්ථයන් බිහි කරලා දීලා තියෙන ඔබ කිව්වා වගේ මේ විශාල සන්නාම මේ කම්පැනිස් වලට. ඒකට හේතුව තමයි ඔවුන්ගේ මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක හැදුවටමදී ඒක එන් කස්ටමර්ට යනකම් ඒක ලොකු ප්‍රමාණයක වැඩ කටයුතු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය අපි පොඩි මේ රීටේල් චේන් එකක් ගත්තත් විශාල ප්‍රමාණයක විශාල ආර්ථිකයකට හිමිකම් කියනවා. ඒ නිසා මේ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය හා ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රය කියලා කියන්නේ එක තිබෙන අපි කියන ඔපචුනිටි එකක් නැත්නම් අවස්ථාවක් තමයි සිසුන්ට. මොකද මේක අර සාමාන්‍ය අපිට නිතර ගැටෙන අර බිම් මට්ටමේ නිතර ගැටෙන දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් අපිට නොපෙනෙන තියෙන මොකද අපි දකින්නේ කඩේකට ගියාම අපි බඩුවක් ගන්නකොට බඩුව එතනට එන්න විශාල පිරිසකගේ දායකත්වයක් සහ කැපවීමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මුළු චේන් එකම කොහොමද අපි මැනේජ් කරගන්නේ කියන එක තමයි මේ ඒරියා එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔබට තිබෙනවා ඔබ දන්නවා ලංකාව වගේ රටකට වරාය කියලා කියන්නේ අතිශය වැදගත්. අපි සාමාන්‍ය අපේ රටේ ගත්තොත් අපි කියනවා මේ ට්‍රාන්ස්ෂිප්මන්ට්ස් ප්‍රතිඅපනයන. සාමාන්‍ය 70%කට වඩා ප්‍රමාණයක් අපේ රටේ ආර්ථිකයේ ඒ කියන්නේ මේ පෝට් ඔපරේෂන් එක නැත්නම් වරාය සම්බන්ධ ගත්තට පස්සේ අපේ වොලියුම් එක නැත්නම් අපේ කරන අපි ප්‍රමාණය ගත්තොත් 70%කට වඩා අපි කරන්නේ ට්‍රාන්ස්ෂිප්ස් නැත්නම් මේ ප්‍රතිඅපනයනය. ඉතින් ප්‍රතිඅපනයනය කියන විෂයේදී අපිට විශාල ඉල්ලුමක් තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව බංග්ලාදේශය වගේ මේ අපේ ආවට තියෙන දකුණු ආසියාතික රටවල් වල. ඒ නිසා මෙන්න විශේෂ විශේෂයෙන් මේ කාර්යෝපාය ලොජිස්ටික්ස් කියන දේ ඉතාමත්ම වැදගත් සහ අපි විශාල විද්‍යාර්ථයන් ප්‍රමාණයක් අපේ වරායේ මේ වෙනකොටත් කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඊට අමතරව ගත්තාම මේ ගුවන් සහ මේ ගුවන් විශේෂයෙන් මගී සහ භාණ්ඩ ශාස්ත්‍රය මේක කාර්යෝපාය සහ ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රය. විශේෂයෙන් මේ ශාස්ත්‍රය ගත්තාම අපි මගී ප්‍රවාහණය ගත්තොත් මේ අපි කියන මේ එයාලයින්ස් එක්ක අපේ ගොඩාක් ප්ලෑනින් මැනේජර්ස්ලා ඊට පස්සේ විශාල ප්‍රමාණයක් බිහි කරලා තිබෙනවා. ඊට අමතරව භාණ්ඩ ප්‍රවාහණය ගත්තත් ඒ වගේම තමයි. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් අවසාන වශයෙන් මේ ගොඩබිම් ප්‍රවාහන ශාස්ත්‍රය ගත්තොත් ඔබ දන්නවා අපිට ඒක විශාල ප්‍රශ්නයක් මේ වෙනකොට රටේ. ඒ නිසා අපිට විශාල ඉල්ලුමක් තිබෙනවා. අපි මේවා අපි කියන ප්ලෑන් කරගන්න. සැලසුම් කරන සම්බන්ධ විශාල රැකියා ප්‍රමාණයකුත් උත්පාදනය වෙමින් පවතිනවා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ දැන් A level කරන යම්කිසි සිසු දරුදරියෙක් ඉන්නවා නම් මම හිතන්නේ මේක ඔවුන්ට විශාල අවස්ථාවක්. මොකද මේක මේ අපි කියනවා මේ රැකියා ශාස්ත්‍රයක් මගින් ඇති වුණු ඉල්ලුමකට සැපයුමක් වශයෙන් ව්‍යාප්ත වෙන උපාධියක්. අනිවාර්යයෙන් ඔබතුමන් සඳහන් කර අර කරුණු කීපයක් මම මතක් වුණේ මේ වරාය. ඒ ගැටලුවත් මේ මෑතකදී ඇති වුණ දෙයක්. ඔව්. ඒ ප්‍රවාහනය ඊට පස්සේ ගොඩබිම් ප්‍රවාහනය මම හිතන්නේ කාලයක් තිස්සේ පවතින ප්‍රශ්නයක් සමහර තැන්වලදී දැන් මම ඉගෙන ගන්නා ශාස්ත්‍රයේ රීති පිළිහැඟලුම් ශාස්ත්‍රය. එතනදිත් ගොඩක් වෙලාවට සලකා බලන දෙයක් තමයි මේ අර on time delivery. අවශ්‍ය වෙලාවට ඒ ඩිලිවරි එක ලබා දෙන්න ඕන. සහ සප්ලයි චේන් ඔය ප්‍රවාහන සැපයුම් ලබා දීම ශාස්ත්‍රය. ඒ තැන්වලදී කොඩි හරි ඩිෆෙක්ට් එකක් ප්‍රශ්නයක් මතුවුණොත් ඒක මම හිතන්නේ සම්පූර්ණම ඕවරෝල් ප්‍රොසෙස් එකේම ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔය ශාස්ත්‍රය ඔබතුමන්ගේ ශාස්ත්‍රය අතිශය වැදගත් දෙයක් යම් කර්මාන්තයකට තමන්ගේ ශාස්ත්‍රය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න. අනිවාර්යෙන්ම. ඒත් එක්කම ඔබතුමන්ට මට අහන්න තියෙන්නේ දැන් EXMO 2023 මෙන්න ඔබතුමන්ගේ දෙපාර්තමේන්තුවත් මදටුවයි තමත් අලංකාර නිර්මාණ රාශියකින් සමන්විත වුණා. ඉදිරිපස දොරටුවේ පටන්ම මම හිතන්නේ අර
අපි කියන්නේ සිත් ඇඳ බැද ගන්නා නිර්මාණ රාශියකින් සමන්විත වුණා. ඉතින් EXMO 2023 නරඹන්න එන අයෙක්ට කෙනෙක්ට කොයි වගේ අත්දැකීමක්ද ඔබතුමන්ගේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබා දෙන්නේ? කොයි වගේ නිර්මාණ නවෝත්පාදකද ඔබතුමන්ගේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දැක බලා ගන්නට තියෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම මූලික වශයෙන්ම අපි ඉදිරිපත් කරනවා මම ඔබට කිව් ශේෂ්ත්‍ර 4 තුලම විවිධ නිර්මාණ. අපි ඔබට අපේ දෙපාර්තමේන්තුවට එනකොටම අපි හිතනවා අපි ඊට අපි කියන්නේ ඒ අදාළ ඒරියා එකම පමණක් නෙවෙයි එතනින් ඔබට ගිහලා සමහරවිට ඔබ අපේ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියොත් විශේෂයෙන්ම ගුවන් හමුදාවේ අදාළ විවිධ කුටි තිබෙනවා. ඒ වගේ විශාල පිරිසක් අපිත් සමග එක් වෙනවා. ඔබ අපේ දෙපාර්තමේන්තුව තුලට පිවිසිය ගමන්ම අපේ තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ වරාය අපි දන්නවා අපි අනාගතයේ මේ අපි යන්නේ අපි ආසියාව ගත්තොත් එහෙම මම හිතන්නේ 160 70කට වඩා ප්‍රමාණයක් තමයි ආසියාව තුලින් තමයි මේ වරායේ අපි කියන මේ වොලියුම් එක ජෙනරේට් වෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔටෝමේෂන් කියන්නේ මේ නැත්තම් අපි කියනවා මේ අපි මේක තව ඩිජිටලයිස් වෙනවා කියනවා විවිධාකාරයේ නව අපි කියනවා අලුත් ට්‍රෙන්ඩ්ස් එනවා. ඉතින් අපි මේවට කොහොමද අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන පෝට් ඔටෝමේෂන් මොඩල් එක. එතනින් එහාට ගියාම මේ අපි ඒක අපි ඔබ දන්නවා මේ භාණ්ඩ සහ තව තියෙන සැප මේ අපි කියනවා මේ සර්විස් ඉන්ඩස්ට්‍රි. නැත්නම් අපි කියන සේවා සැපයීම. එතකොට ඒක ඇතුලේ තියෙනවා නව නිපැයුම් විශාල ප්‍රමාණයක්. එතකොට මේ සේවාවක් වශයෙන් වරාය ශාස්ත්‍රය ගත්තට පස්සේ අපි කොහොමද මේ පෝට් ඔටෝමේෂන් කියන එකට හැඩගැහෙන්නේ කියලා අපේ එක්තරා කුටියක අපි ඉදිරිපත් කරනවා. එතනින් ඔබට ගියාට පස්සේ මේ ස්මාර්ට් සිටි කියන සංකල්පය. එතනින් අපි කියන මම මේ අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන පිළිවෙලට කියන්නේ කෙනෙක්ට හම් පහසුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ස්මාර්ට් සිටි කියන සංකල්පය විශේෂයෙන් ඔබ දන්නවා අනාගතයේ ගත්තට පස්සේ නගර නිර්මාණයට විශාල තැනක් හිමි වෙනවා. එහිදී ප්‍රවාහනය කියන්නේ සුවිශාල අංගයක් වෙනවා අනිවාර්යෙන්. මොකද ප්‍රවාහනය කියන එක අපේ දිනදා අපිට අවශ්‍ය වෙන දෙයක්. ඒ නිසා ප්‍රවාහනය එක්ක අපි කොහොමද මේ ස්මාර්ට් සිටි කියන සංකල්පය ගොඩනගන්නේ කියන එක තමයි තවත් අපේ එක්සිබිට් එකකින් අපි පෙන්වන්නේ. එතනින් ඔබට ගියාම මම කලින් අර සඳහන් කරපු අර අන්තිම ප්‍රාරිභෝගිකයාට කොහොමද ප්‍රොඩක්ට් එකක් එන්නේ කියන මේ මුළු සප්ලයි චේන් එකම අපි අපේ රටේ තියෙන විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා එළවලු සහ පළතුරු කොහොමද මේ එළවලු සහ පළතුරු මේ සප්ලයි චේන් එක කොහොමද අපිට පුළුවන් තව ඉදිරියට ප්‍රශස්තකරණය කරලා කොහොමද අපි ඉදිරියට ගෙනෙන්නේ කියලා සහ විශේෂයෙන් ඔබ දන්නවා මේ අපිට නිතර දැක් ගන්න බැරි වෙන දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය ජනතාවට මේ වෙයා හවුස් එකක් කියනවා. අපි කියනවා මේ ගබඩා කර තබන ස්ථාන. එතකොට ඒව ඇතුළේ කොහොමද ඔපරේෂන් එකක් වෙන්නේ කොහොමද මේ මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු වෙන්නේ කියලා අපි පෙන්නනවා. එතනින් එහාට ගියාම තව ඔබට විවිධාකාරයේ අපි කියන ඇක්ටිවිටීස් එක්ක අපේ තියෙන යම් ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරකම් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් අපේ තියෙනවා අපි ගුවන් තොටුපළක් ගත්තොත් කොහොමද මේ මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔබට දැක් ගන්න බැරි වෙන එයා ට්‍රැෆික් කන්ට්‍රෝලින් වගේ දෙයක් අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඕනම කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා ඒකේ කොහොමද මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු වෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අර අපි කියනවානේ මේ එළවලු වල මිල එහෙම වැඩි වුණාම මේ එළවලු එහෙන් ඇවිල්ලා නැහැ කියලා. ඔය ඇවිල්ලා නැහැ කියන සිද්ධියම හිතන්නේ සප්ලයි චේන් එකේ කොතනක හෝ ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් හින්දා. ඉතින් අර ඒ වගේ සිද්ධි අර අපි විවහාරයේ පාවිච්චි කරන වචනවල යථාර්ථය. එය කොහොමද තාක්ෂණයත් එක්ක භාවිතා වෙන්නේ ආදී විවිධාකාරයේ අත්දැකීම් රාශියක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විශේෂ දෙයක් දැන් තාක්ෂණය ඉදිරියට එන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණයත් එක්ක. මේ ඉංජිනේරු සියලුම ශාස්ත්‍රයන් තොරතුරු තාක්ෂණයත් එක්ක දැන් රෙදිපිලි හැංගිලම් ශාස්ත්‍රය ගත්තත් 100ට යම් ප්‍රමාණයකට පවා තාක්ෂණ ඉදිරියට යන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණයත් එක්කද. ඔබතුමන්ගේ ශාස්ත්‍රයත් ඉදිරියට යන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතා කරමින්. ඒ කියන්නේ වර්තමානයට අනුකූලව අනාගතකරණය වූ තාක්ෂණික උපාය මාර්ග රාශියක් ඔබතුමන්ගේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සජීවී වැඩසටහන නරඹන ඔබටත් අප ආරාධනා කරනවා මේ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණෙන්න ප්‍රවාහන හා කළමනාකරණ කාර්යෝපාය ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව මේ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියොත් ඔබතුමන් සඳහන් කරා වගේම විවිධාකාරයේ අත්දැකීම් රාශියක් ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ අත්දැකීම් ලබා ගන්න අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා EXMO 2023 සමගින් එක්වන්නට කියලා. නිවසේ සිට සජීව නරඹන අපි ඔබටත් ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ වැඩසටහන නරඹද්දිත් ඔබට හිතෙනවා ඇති අනිවාර්යෙන්ම එන්න ඕන පැමිණෙන්න ඕන මේ නරඹන්න ඕන කියලා. ඉතින් අපිට ඔබට කියනවා අද දිනේ තමයි අවසන් දිනය. ඉතින් ප්‍රමාද නොවි පැමිණෙන්න මේ EXMO අත්දැකීම ලබා ගන්න. ඉතින් මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ ප්‍රවාහන කළමනාකරණ හා කාර්යෝපාය ඉංජිනේරු පීඨ දෙපාර්තමේන්තුවේ කතිකාචාර්ය බුද්ධි වීරසිංහ මහත්මතුමනි ඔබතුමන්ට බෙහෙවින්ම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වැඩසටහන සමගින් අපත් ආයෙක් වුණාට ඔබතුමන්ගේ දෙපාර්තමේන්තුව පිළිබඳව තොරතුරු රාශියක් ඔබතුමන් අද අපිට එක් කළා. ඒ වෙනුවෙන් අපි ඔබතුමන්ට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අයිබෝන්. EXMO 2023 ලංකාවේ දැවැන්තම සහ විශාලතම තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය. දැන් අද අවසන් දිනය නිසාමද කොහෙද
අද සෙනසුරාදාත් ඊවාඩු දිනයක් විශාල ජනකායක් දැන් පැමිණ තිබෙනවා මේ ප්‍රදර්ශනය නරඹන්නට. ඉතින් එහි රූපරාමු කිහිපයක් වෙත ප්‍රධාන පිවිසුමේ සිට ඔබ වෙත ගෙනෙන්න දැන් අප සූදානම්. EXMO 23 අවසාන දිනය අද ආරම්භ වෙලා දැන් පැය කීපයක් ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් දැනටමත් කැම්පස් එක ඉස්සරහා එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ එකතු වෙලා තියෙන පිරිසකින් පොඩි අදහසක් දැනගන්න යමු බලන්න. මල්ලි වගේ නම මොකද්ද? කොහෙන්ද දෙන්නේ? මල්ලි O level කරලාද? A level කර O level ඉවරයි. එතකොට කොහොමද මේ EXMO ගැන ආරංචිය හම්බුනේ? අක්කාගෙන මාර්ගෙන් තමයි. එතකොට අද මල්ලි මෙහෙ එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඔයා වැඩියෙන්ම බලන්න කැමති මොන හරි දෙපාර්තමේන්තු හරි මොන හරි තියනවද? ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි එක. හරි එහෙනම් ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි එකේ බලන්න දේවල් ගොඩාක් වාට හම්බෙයි. ඒ දේවල් ඔක්කොම හරියට බලා ගන්න හම්බෙන්න කියලා අපි මල්ලි වෙවමු එහෙනම්. Job titles. They're not a big deal these days. Not to us, anyway. Because we know that you're much more than just a few words. You've got spark, ambition, drive, passion. You want to feel proud of what you do and make others proud of you too. You want to make a difference in the world and have real impact. Whether you're a human spark igniter,
or a green planet saver, or developing your career as a disruptive digital leader. You know what you care about, and you put it first. Because what matters most is what you do. We put labels on our products, not our people. So bring change, make an impact, and be inspired to be your best self. To us, you are more than your job title. Seven steps to the couch. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. Five steps to the fridge. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. EXMO 2023 තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනයේ සජීවී වැඩසටහන සමගදී ඔබ මේ ආකාරයෙන් එක්ව සිටින්නේ. ඉතින් ඔබ කලින් රූපරාම තුලින් දකින්න ඇති මේ විශාල ජනකායක් මම හිතන්නේ මේ ප්‍රවේශ පත්‍ර පොලිම මේ රොජ්ජුගු මාවතේ එහක් කොන දක්වාම දිව යනවා. ඉතින් මෙතරම් පිරිසක් පැමිණෙන්නේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය පිළිබඳව උන්ට තිබෙන ආකල්පය නිසා. ලංකාවේ නවීනතම තාක්ෂණය අලුත්ම තාක්ෂණය භාවිත වන විශ්වවිද්‍යාලය ලංකාවේ තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාල අතින් ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ සිටින විශ්වවිද්‍යාලය මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය. ඉතින් EXMO 2023 කියන්නේ 2017න් පස්සේ වසර 6කට පස්සේ වසර 6ක විරාමයකට පස්සේ අපි ඔබට ගෙනෙන මේ ඉතින් කාලයක් අපේ විශ්වවිද්‍යාලය විසින් නිර්මාණය කරන ලද ව්‍යාපෘති නවෝත්පාදක ඇතුළු විවිධාංග රාශියකින් සමන්විත තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනයක්. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ අත්දැකීම මේ ආශ්‍රයෙන් ඉඳ ගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඒ වගේම දැන් අපි යන්න සූදානම් තවත් එක් සුවිශේෂී රූපරාමුවක් වෙත. භූමියේ තියෙන සම්පත් කල්පනාකරණය කොහොමද ඉංජිනේරුවන්ට වැදගත් වෙන්නේ? කොහොමද ඉංජිනේරුවන් මේක කරන්නේ? ඒ පිළිබඳව ඔබට තොරතුරු දැනගන්න ඕන නම් යන්න හොඳම තැන තමයි භූ සම්පත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව. ඉතින් මේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ගියොත් ඔබට කොයි වගේ දෙයක්ද නරඹන්නට තිබෙන්නේ? කොයි වගේ නව නිර්මාණද එතන තිබෙන්නේ කියලා බලන්න අපි තව රූපරාමුවක් වෙත දැන් යමු වෙමු. ජුලියන්. Yes, Sasinu. You just saw was a video clip of the entrance. The crowd gathered here near the entrance to witness this educational exhibition, this EXMO 2023, and the number of people actually expands to more in the lane of like John Rodrigo Lane even. So you see how reputed this exhibition is among
among the people of Sri Lanka. But if you have not got a chance yet to come to this exhibition, to witness, to experience this once in a maybe lifetime experience, then today is your day. Few more hours left, so come and witness. Moving on to the next video clip that we have, it reminds me of that saying, if something does not grow, then you have to mine it. So that is perfectly what happens in the earth resource engineering. So basically anything that you use, when it comes to your wristwatch, when it comes to your phone, or when it comes to even your car, the petrol in it is related to this field, the earth resource engineering. So if you come to this EXMO, don't forget to come and witness what the students of earth resource and engineering have with them to offer you. So to go deep into what they have with them, let's look at this video clip. සුබෝදෑසනක් EXMO 2023 ශ්‍රී ලංකාවේ දැවැන්තම තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය තෙවන සවස් අන්දිරට මේ වනට මොරටු විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී අතිසාර්ථක අන්දමින් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් පසුගිය දින දෙකේ වගේම අද දිනේ ඉතාමත් දැවැන්ත ජනකායක් මොරටු විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රය තුළට මේ වන විටත් පැමිණෙමින් පවතිනවා. දැන් මේ මොහොතේ මම රැඳී සිටින්නේ මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ ඉතාමත් කැපිපෙන අධ්‍යයනායතනයක් වන භූ සම්පත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ EXMO 2023 ප්‍රදර්ශනය තුලත් ඉතාමත් කැපිපෙනෙන සහ දැවැන්ත ප්‍රදර්ශන කුටි රාශියකින් මේ භූ සම්පත් ඉංජිනේරු අධ්‍යයනායතනය තුල පැවැත්වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මාත් සමග අද එක්ව සිටිනවා භූ සම්පත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සිවුවන වසර ශිෂ්‍යාවක්. අපි ඇයගෙන් අසා බලමු කොහොමද මේ භූ සම්පත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව EXMO 2023ත් සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. සුබෝදෑසනක්. EXMO 2023 භූ සම්පත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ අපි ඉන්නේ. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන්ද කොහොමද මේ භූ සම්පත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව EXMO 2023ත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ, මොනවද ඔබේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ආවරණය වන ශේෂ්ත්‍ර කියලා? භූ සම්පත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව කියන්නේ පුළුල් ශේෂ්ත්‍ර රසක අත්දැකීම විඳ ගන්න පුළුවන් ශේෂ්ත්‍රයක්. මයිනින් සහ මිනරල් ප්‍රොසෙසින් වලට අමතරව ඕගලන්ට දැක බලා ගන්න පුළුවන් පෙට්‍රෝලියම්, ඒ වගේම රිමෝට් සෙන්සිං, ඕෂනෝග්‍රැෆි ශේෂ්ත්‍ර රසක අත්දැකීම ඇත්තටම දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි අපේ මිනරල් ප්‍රොසෙසින් සෙක්ෂන් එක. ඔව්, මේ මිනරල් ප්‍රොසෙසින් සෙක්ෂන් එකේ මොන වගේ ප්‍රදර්ශන කුටිද ඔබ පෙන්වන්නේ, මොන වගේ ශේෂ්ත්‍රද ඔබ ආවරණය කරන්නේ? සරලවම කිව්වොත් මිනරල් ප්‍රොසෙසින් කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා earth surface එකේ තියෙන valuable minerals ගොඩක්. එතකොට අපි කරන්නේ ඒව හොයාගෙන raw material සඳහා අවශ්‍ය වෙන දේවල් process කරන එක. ඇත්තටම කිව්වොත් day to day life එකේ පාවිච්චි කරන හැම දෙයකටම silent hero role එකක් දෙන්නේ අපි. එතකොට මෙතනට ආවොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මොනවද අපි පාවිච්චි කරන mineral processing techniques, මොනවද අපි පාවිච්චි කරන machineries වගේ තවත් ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි, පසුගිය දින දෙකේ වගේම මම හිතන්නේ අද දිනේ ඉතාමත් දැවැන්ත ජනකායක් අපිත් එක්ක රැඳී සිටිනවා. ඔබට බොහොමත් ස්තුතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. ඉතින් කලින් පැවසු පරිදිම අපි දැන් රැඳී සිටින්නේ භූ සම්පත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ. අද දිනේ සවස් 4 වන තෙක් EXMO 2023 ශ්‍රී ලංකාවේ දැවැන්තතම තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ඔබත් එන්න මේ දැනුම් සහ අත්දැකීම් විඳ ගන්න. ඉතින් ඔබේ ආකාරයෙන් දුටුවේ භූ සම්පත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ රූපරාමුවක්. ඉතින් වේලක් හදන ක්‍රියාවලියේ ඉඳලා මම මේ මැණික් සංරක්ෂණය මැණික් ලබා ගන්න ආකාරයේ විවිධාකාරී අත්දැකීම් රාශියක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ දෙපාර්තමේන්තුව නරඹන්නට ඔබ පැමිණියොත්. හින අරතුරු අපි සූදානම් තවත් එක් සුවිශේෂී දෙපාර්තමේන්තුවක් වෙත දෙපාර්තමේන්තුවක රූපරාමු කිහිපයක් වෙත යොමු වෙන්න. විදුලි ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ රූපරාමු කිහිපයක් වෙතයි දැන් අපි යොමු වෙන සූදානම් වෙන්නේ. එහිදී අපි ඔබට ගෙනෙනවා විශේෂ නිර්මාණ කුටියක්, න්‍යෂ්ටික ශක්ති බලාගාරයක් පිළිබඳව. ඔබ දන්නා ඇති න්‍යෂ්ටික ශක්තිය කියන්නේ මෑත කාලීනව සමස්ත වශයෙන් ලෝකයේම අන්තර්ජාතික වශයෙන් කතා කරන මාතෘකාවක්. න්‍යෂ්ටික ශක්තියේ බලපෑම ලෝකෙට තියෙන ඔබ දන්නවා සීතල යුද්ධය යන මාතෘකා යටතේ විවිධාකාරී මාතෘකා යටතේ මේ න්‍යෂ්ටික ශක්තිය කියන මාතෘකාව එළියට එන මාතෘකාවක්. ඉතින් මොකක්ද මේ න්‍යෂ්ටික ශක්තිය? ඒ ආරම්භ වන්නේ කොහොමද? එහි හොඳ පැත්ත
භාවිතා කරමින් මතනේ ශක්තිය ජනනය කිරීම, විදුලි ශක්තිය ආදී විවිධාකාර ශක්තිය ජනනය කිරීම සහ ඒ නරක පැත්ත ගැනත් ඒ භාවිතය නෙවෙයි ඒකේ භාවිතා කරලා තියෙන කොයි විදිහටද කියලා දෙන්න තැනක්. ඉතින් උද්‍යෝගයක් තියෙනවා නම් ආසාවක් තියෙනවා නම් යන්න ඉතාම හොඳ තැනක්. මතනේ න්‍යෂ්ටික ශක්තිය ගැන ඔබට මුල සිට අගට අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදුලි ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවට ඔබ පැමිණියොත් ජුලියන්. Yes. So what you just saw was the earth resource engineering and the exhibits they have to offer you, to show you. And if you are at the premises, don't forget to go and witness the exhibits they have, what they have been preparing to show you, because it is something that really essential to know, not just for students but also for adults as well. Starting from petroleum, about gems, the iron, steel, how they are produced. You can get a comprehensive knowledge about everything if you go and visit this faculty, this department, Earth Resource Engineering. Moving on to the next, we have Electrical Engineering Department. So you might think about, when it comes to electrical engineering, is it just about house wiring, or about managing like the electricity wires you see up there? But if you come and witness this exhibition, and if you go to this department of electrical engineering, you will surely understand that there is a lot more than that. So now we are going to a small video clip about the nuclear energy, how it can influence this world. Not only a technology that is in Sri Lanka, but a technology that is discussed in all over the world. So if you have not come yet to this exhibition, make sure you are here at the University of Moratuwa today to watch EXMO 2023, and definitely go and witness the exhibits we have at the Electrical Engineering Department. EXMO 2023 මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය මගින් පවත්වන දැවැන්තම තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය තුළ තමයි අපි දැන් රැඳී සිටින්නේ. ඉතින් EXMO 2023 තෙවන සවසන් දිනට අද දිනටත් ඉතාමත් සාර්ථක අන්දමින් විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රය තුළ පැවැත්වෙනවා. ඉතින් අපි මේ මොහොතේ රැඳී සිටින්නේ මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ ඉතාමත් කැපී පෙනෙන දෙපාර්තමේන්තුවක් වන විදුලි ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉතාමත් පුළුල් විෂය පතයක් විදුලි ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව මගිනුත් මේ EXMO 2023 ප්‍රදර්ශනය තුළ ආවරණය කරනවා. ඉතින් මාත් සමග රැඳී සිටිනවා විදුලි ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව තුළ අධ්‍යයනය ලබන සහෝදර ශිෂ්‍යයන් දෙදෙනෙක්. අපි ඔවුන්ගෙන් අහමු මේ විදුලි ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව තුළ සහ අපි දැන් රැඳී සිටින ප්‍රදර්ශනය කුටිය තුළ ආවරණය වෙන්නේ මොන වගේ විෂය පතයන්ද කියලා. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන්ද විදුලි ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව මේ මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය තුළ මොන වගේ විෂය පතයන්ද ආවරණය කරන්නේ? ඒ වගේම මේ EXMO 2023 ප්‍රදර්ශනය තුළ මොන වගේ ප්‍රදර්ශන කුටිද පැමිණෙන අයට බලන්න පුළුවන් කියලා. ඔව්, විදුලි ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව කියන්නේ මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයක් ලෙස පිහිටවන දවසේ ඉඳලා තිබ්බ එක කොටසක්. අපේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනේරින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක කියන්නේ ඒ තරම් ඉතිහාසයක් තියෙන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක්. මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. එක සයිඩ් එකක් තමයි අපි විදුලිය අපි කොහොමද නිපදවන්නේ, විදුලිය අපි කොහොමද තවත් තැනකට ගෙනියන්නේ සහ ඒ විදුලිය කොහොමද බෙදා හරින්නේ කියන දේ ගැන අපි එක පැත්තකින් ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් අපි ඒට සීමා වෙලා නැහැ. අපි තවත් ගොඩක් දේවල් මේ විදුලි ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රයේ තියෙනවා. අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ගත්තොත් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් සයිඩ් එකේ කොටසත් අපේ මේ විදුලි ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රයේ ඇතුලේ තියෙනවා. සරලවම කිව්වොත් අපේ තියෙනවා රොබොටික්ස් ලැබ් එකක්. අපිට ඕගලන්ට ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ රොබොටික්ස් ලැබ් එකේ තියෙනවා විවිධ එක්සිබිට්ස් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවා විදුලි ඉංජිනේරු විෂයට විතරක් සීමා නොවෙච්ච විවිධ කාර්මික වශයෙන් ඉතා දියුණු තාක්ෂණ පාවිච්චි කරන විවිධ ප්‍රදර්ශන කොට ඔයාලට දරක් දෙක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ හයි වෝල්ටේජ් ලැබ් එක ලංකාවේ තියෙන එකම හයි වෝල්ටේජ් ලැබ් එක. මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්
සජීවීව අකුණක් කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා ඔයාලට මේ high voltage lab එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙන් අපිට තව තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද එක මොහොතක රටටම විදුලිය විසන්ධි වෙන වෙලාවක කොහොමද ඒක වෙන්නේ සහ ඒ වගේ විදුලිය විසන්ධි වෙච්ච වෙලාවක කොහොමද ආයෙ විදුලිය ගන්න කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපේ මේ විදුලි ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ EXMO 2023 ඇතුලේ ඔයාලට ගෙන එන්න ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. හොඳයි. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි දැන් රැඳී සිටින්නේ න්‍යෂ්ටික විද්‍යුතය සම්බන්ධ ප්‍රදර්ශන කුටියක. ඉතින් අපිට දැනගන්න පුළුවන්ද මේ ප්‍රදර්ශන කුටිය තුල ආවරණය වෙන විශේෂත්වය මොකද්ද? පැමිණෙන අයට මොනවද මේකෙදි ලබා ගන්න පුළුවන් දැනුම අත්දැකීම් මොනවද කියලා? කලින් කිව්වා වගේ මේක තමයි නියුක්ලියර් එනර්ජි ස්ටෝල් එක. ඕගොල්ලන්ට නියුක්ලියර් එනර්ජි ගම මේක ලංකාවට ඇත්තටම අලුත් දෙයක්. ඕගොල්ලෝ මේක ගැන ගොඩක් දේවල් දන්නේ නැතුව ඇති. ඒක ගැන අපි මෙතන හොඳට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. දැන් මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා නියුක්ලියර් මොඩල් එකක් තියෙනවා. මේක තමයි බේසික් නියුක්ලියර් පවර් ප්ලාන්ට් එකේ මොඩල් එක. මේකෙන් ඕගොල්ලෝ ආවන්ට පස්සේ අපිට මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන් මොනවද මේක වෙන්නේ කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙටි ඇයි මේක මෙච්චර කල් ලංකාවට ආවේ නැත්තේ? තව ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන් මේක කොච්චර භයානකද? සමහර මේක පුපුරලා තියෙනවා. ඇයි මේක මිනිස්සු මෙච්චර මේකට බයයි? ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. ඕගොල්ලෝ මේකට ආවට පස්සේ අපිට මේක ගොඩක් පැහැදිලි කරලා මේ සියලු ප්‍රශ්න විසඳලා දෙනවා. අපි මේකේ ඕගලන්ට ඊට පස්සේ තේරෙයි මොකද්ද මේකේ තියෙන වැදගත්කම. ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ එන්න තාමත් ඕගොල්ලෝ වරක් උනේ. අද දවස් තුලත් අපි මේ ස්ටෝල් එක ඇරලා තියෙනවා සහ අනිත් ස්ටෝල් ගොඩක් තියෙනවා. එන්න EXMO 2023ට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ සැක සහ දුරු කරලා ගොඩක් දැනුමක් ලබාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඔබසමට ආරාධනා කරනවා. ඔව් බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දැවැන්ත දැනුම් සම්භාරයක් විශේෂයෙන්ම පාසල් ශිෂ්‍යයන්ට සහ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට මේ විදුලි ඉංජිනේරු පරීක්ෂය තුළ සහ EXMO 2023 සමස්ත ප්‍රදර්ශනයෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදත් අවසන් දිනටත් සවස් 4:30 වන තෙක් මේ ප්‍රදර්ශනය විවෘතයි. ඉතින් එන්න විශේෂයෙන්ම පාසල් සිසුන්ට සහ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට අද දිනේ විවෘතයි. ඉතින් එන්න ඔබත් එන්න දැනුම සහ අත්දැකීම් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔබ ඒ ආකාරයෙන් ආරම්භුවේ විදුලි ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවට ඔබ පැමිණියොත් න්‍යෂ්ටික ශක්තිය පිළිබඳව ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ න්‍යෂ්ටික ශක්තිය කියන එක උත්පාදනය කරන න්‍යෂ්ටික න්‍යෂ්ටයක් අරගෙන ඒක විඛණ්ඩනය කළා. ඒකෙන් උත්පාදනය වෙන තාපය තුළින් එහාට ගන්නා බලයෙන් අපි විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉතින් වෙන බලාකාරයක් කපිපිරීමක් ඔබ දන්නවා. ඉතින් බලාකාරයේ සිදුවීම ඉතින් එවැනි සිදුවීම් වල හේතුව කුමක්ද? එවැනි විවිධාකාරයේ අත්දැකීම් රාශියක් ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන්. ওই න්‍යෂ්ටික ශක්තිය කියන එක මේ අර හිමින් සීරුවේ පරිස්සමින් කරන්න ඕන දෙයක්. මොකද එහි එක් වැරද්දක් කියන්නේ සමස්ත ප්‍රදේශයකම සමස්ත පිරිසකගේම ජීවිතවලට සිදුවන හානියක් වෙන්න පුළුවන් හින්දා ඉතින් ඒ පිළිබඳව එහි තියෙන බරපතලකම ගැන ඔබට ඉගෙන ගන්නට පුළුවන්. එහි හොඳ භාවිතය පමණයි අපි ඇත්තම කියලා දෙන්නේ. නරක භාවිතය ගැන අපි කියලා දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඇත්තරම මේ තාක්ෂණය අපි යොදාගන්නේ ඉංජිනේරුවන් වශයෙන් මානව හිතවාදී විදිහට තාක්ෂණය යොදාගත යුත්තේ මිනිසුන්ට ප්‍රයෝජනයක් වන විදිහකට පමණයි. ඒකත් මතක් කරගන්න අපි කතාවටත් කියනවානේ මේ විදුලි ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව ගැන කතා කරොත් අපි කියන්නේ මේ 33000න් වද්ද ගන්න ඕන නම් ට්‍රිකල් එකට එන්න 3න් වද්ද ගන්න ඕන නම් ට්‍රොනික් එකට එන්න. අපි ඒ වගේ කතා ටිකකුත් තියෙනවා. ඉතින් A level උසස් පෙළ හදාරන ඔබට ඉතින් මෙවැනි රසබර කතා රාශියකුත් දැන හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ මේ ප්‍රදර්ශනය ආරම්භන්නට ආවොත් ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන ෆැල්කන් රථය ගැනත්. ෆැල්කන් රථය නැතනේ පෙරවරු 12 සිට පස්වරු 12:30 දක්වා අතර කාලපරාසය තුල එය ඔබට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් මාර්ගය තුල ධාවනය වන ආකාරය ඒ රථය ගැනත් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන. විදුලි මෝටර රථයක් ඒකත් මතන මෑත කාලිනව විශාල ස්ථානයක් ලැබුණා මේ අපේ විශ්වවිද්‍යාලය තුලින් ඉපදු නව නිර්මාණයක් ලෙස. ඒ වගේමයි තවත් විවිධාකාරී තොරතුරු රාශියක් ඔබට දැක බලා ගන්න පුළුවන් මේ EXMO 2023ට ඔබ පැමිණියොත්. Actually. Yes. So what we saw was the nuclear energy exhibits regarding nuclear energy. The electrical engineering department of University of Moratuwa had with them to show us. So if you go and observe there, if you go and witness the exhibits they have, you will understand that this nuclear energy
is something really needed in this modern world. So it is basically a reaction occurred, like energizing and energy produced due to a nuclear reaction. So if you know about the Chernobyl blast we had in Russia, because of the misuse of this energy, so you might have witnessed the harmful effects that it has caused to the whole city and whole the people. ඒ වගේම මේ දිනට හිරෝෂිමා සහ නාගසාකි පරමාණු බෝම්බ ඒ ගැනත් අපි මතක් කරන්න ඕන. න්‍යෂ්ටික ශක්තිය ගැන මතක් කරද්දී න්‍යෂ්ටික ශක්තිය කියන එක මේ ඉතා ප්‍රබල අවියක්. දැන් වර්තමාන වෙන විට අන්තර්ජාතික වශයෙන් යුද ගැටුම් ඇති කරගැනීමේදී පළවෙනි තුරුම්පුව විදිහට දාන්නේ න්‍යෂ්ටික ශක්තිය කියන එක. ඉතින් ඒක ගැන තුවර මතක් කරන්න ඕන ජුලියන් නැතත්. Yes, indeed. So, like as Sasnu said, the Hiroshima bomb, it is also due to this. It is also a nuclear energy bomb. So, if you come and witness the exhibits that we have in electrical engineering department, you will know how these types of are like harmful to this world, and as you said, we'll be teaching you'll be learned about the good things that we can get from nuclear energy, but also you'll be taught what we can do to prevent from the harmful effects of this nuclear energy, because it is something that is really crucial to know as an individual in this world. And also something special we have in this exhibition is the Falcon Eye racing car. Actually, it is a car that is invented by the students of this University of Moratuwa and has won a lot of awards in the whole world. So you can lively witness the car from 12:30 to 1 if you come to this university premises and get a chance to know what can this car do actually. That is විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඔය ෆැල්කන් රථය ප්‍රථමයෙන්ම ප්‍රදර්ශනය කරන්න යෙදෙන අවස්ථාවේ එහි සමාරම්භ කුලලට විශේෂ රාජධම්මුක්තෙක් පැමිණියා. ඒ පැමිණියේ මහාචාර්ය පී.ඒ.ද සිල්වා මහතා. එතුමා විශ්වවිද්‍යාලය තුල 1970 ඒ කාල පරාසය ඇතුළත එතුමන් විසිනුත් ඔය එවැනිම විදුලි මෝටර රථයක් නිෂ්පාදනය කරනවා. එතුමන්ට ඒ අවස්ථාවේදී එතුමන් ගෞරවයෙන් යුක්තව මතක් කරමින් එතුමන්ට ගෞරවනීය ආරාධනයක් ලබා දෙනවා. ඊටමත් ගෞරවයක්. ඒකට හේතුව ඒවකට පැවති ශාස්ත්‍රය වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් එතුමන්ට විවිධාකාරයේ තාඩන පීඩන එක්කුවා මේ විදුලි මෝටර රථයක් නිෂ්පාදනය කිරීම. මොකද ඒ හැමුවේ එතුමන් නොසැලී ඉදිරියට ගියා. එතුමන්ගේ අභිප්‍රාය, එතුමන්ගේ අදිෂ්ඨානය නැවතත් එතුමන්ගේ සිසුන් විසින්ම මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය තුළදී සඵල කරගෙන තිනවා. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා ඒ ෆැල්කන් රථයත් නරඹන්න කියලා. Is indeed. It is. If you are the university premiers, make sure you come and witness this Falcon Eye racing car, an electric car that you might have not seen anywhere, even online. Moving on, and also we have yesterday, if you have watched this live streaming yesterday, you might have seen that we had some drones launching by the electronic department, and today also we'll be having the same. So those are also made purely by the students of this electronic department. මම දන්නේ මේ ඒ දෙපාර්තමේන්තුවත් ඇත්තටම විශේෂයි. ලංකාවේ මේ නවතම තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් මේ තොරතුරු තාක්ෂණයත් එක්ක ඉදිරියට යන ප්‍රමුඛතම දෙපාර්තමේන්තුවක් කිව්වොත් නෙවෙයි. ලංකාවේ තියෙන මේ විශිෂ්ටතම ඉලෙක්ට්‍රොනික වෙනුවෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු විද්‍යාව වෙනුවෙන් හිමිකම් කියන ඒ පිළිබඳ දැනුම තියෙන දක්ෂයින් රාශියකගේ දෙපාර්තමේන්තුව. මම හිතන්නේ අද උදේත් මම දැක්කා ඒ දෙපාර්තමේන්තුවට අර ප්‍රවේශ පත්‍ර පොලිම වගේම සමාන පොලිමක් දිගට තියෙනවා ඒ දෙපාර්තමේන්තුවට ඇතුළු වෙන්න. මම හිතන්නේ පිටිස මේ එන මහ ජනතාව දැනුවත් ඒ පිළිබඳව මේ ඇත්තට මේ දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන වටිනාකම. අපි දැන් සූදානම් සුළු විරාමයක් ලබා ගන්න මේ සජීවී වැඩසටහනේ. විරාමින් අනතුරුව නැවතත් අපි මෙලෙසින්ම ඔබ හමු වෙමු.
7 steps to the couch. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. 5 steps to the fridge. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. Job titles. They're not a big deal these days. Not to us, anyway. Because we know that you're much more than just a few words. You've got spark, ambition, drive, passion. You want to feel proud of what you do and make others proud of you too. You want to make a difference in the world and have real impact. Whether you're a human spark igniter,
or a green planet saver, or developing your career as a disruptive digital leader. You know what you care about, and you put it first. Because what matters most is what you do. We put labels on our products, not our people. So bring change, make an impact, and be inspired to be your best self. To us, you are more than your job title. Seven steps to the couch. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. Five steps to the fridge. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead.
Job titles, they're not a big deal these days. Not to us, anyway. Because we know that you're much more than just a few words. You've got spark, ambition, drive, passion. You want to feel proud of what you do and make others proud of you too. You want to make a difference in the world and have real impact. Whether you're a human spark igniter or a green planet saver, or developing your career as a disruptive digital leader, you know what you care about, and you put it first. Because what matters most is what you do. We put labels on our products, not our people. So bring change, make an impact, and be inspired to be your best self. To us, you are more than your job title. Seven steps to the couch. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. Five steps to the fridge. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead.
job titles, they're not a big deal these days. Not to us, anyway. Because we know that you're much more than just a few words. You've got spark, ambition, drive, passion. You want to feel proud of what you do and make others proud of you too. You want to make a difference in the world and have real impact. Whether you're a human spark igniter or a green planet saver, or developing your career as a disruptive digital leader, you know what you care about, and you put it first. Because what matters most is what you do. We put labels on our products, not our people. So bring change, make an impact, and be inspired to be your best self. To us, you are more than your job title. Seven steps to the couch. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. Five steps to the fridge. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead.
Job titles, they're not a big deal these days. Not to us, anyway. Because we know that you're much more than just a few words. You've got spark, ambition, drive, passion. You want to feel proud of what you do and make others proud of you too. You want to make a difference in the world and have real impact. Whether you're a human spark igniter or a green planet saver, or developing your career as a disruptive digital leader, you know what you care about, and you put it first. Because what matters most is what you do. We put labels on our products, not our people. So bring change, make an impact, and be inspired to be your best self. To us, you are more than your job title. Seven steps to the couch. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. Five steps to the fridge. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead.
Job titles, they're not a big deal these days. Not to us, anyway. Because we know that you're much more than just a few words. You've got spark, ambition, drive, passion. You want to feel proud of what you do and make others proud of you too. You want to make a difference in the world and have real impact. Whether you're a human spark igniter or a green planet saver, or developing your career as a disruptive digital leader, you know what you care about, and you put it first. Because what matters most is what you do. We put labels on our products, not our people. So bring change, make an impact, and be inspired to be your best self. To us, you are more than your job title. Yes, everyone, and now you are after a small commercial break, and these are the partners I have to mention, whom without this was not possible. So while thanking the partners, let me move on to the next session we have. Actually, as you saw earlier in this exhibition through this live streaming, when it comes a topic that is not that much discussed, but something really crucial that is involving in almost all the products is the department of Earth Resource Engineering. So without me explaining you about what happens here and what they can do, what you can see in this exhibition, we have with us today Dr. S.P. Chaminda, the head of the Department of Earth Resource Engineering, to explain you what we can get from this exhibition and what this department actually is and what it can do. So sir, good morning. Good morning. So the first question I have from you, sir, is what is this department? What do you do in this Department of Earth Resource Engineering? Okay, first of all, thank you for inviting me for this interview. But I want to start about the history of the department. So actually, Department of Earth Resource Engineering, it was before named as Mining and Minerals Engineering Department. So Mining and Mineral Engineering Department started around 1974. Linked with the Leeds University in UK. So actually Leeds University helped us to establish the department of that time, Mining and Mineral Engineering, in here, and some of the Leeds academic staff so was here as a lecturers, and they give the lectures for our peoples, and they wait or they stay here like 4 or 5 years till our people graduate. Then they recruited our people as academic, and they established the department as a mining and mineral engineering. So with that, from 1974, we moved with different curriculum revision, and adding some subjects, some field into the main area. We continued till year 2000, but we had a kind of request from the industry and some of the candidates too. So please make broad kind of broad study area, or add in some kind of another area to the curriculum and rename department as Earth Resource Engineering. So it was done in year 2000, which you all know the semester start from year 2000 onward. Then Mining and Mineral Engineering Department change to the Earth Resource Engineering with many more kind of specialization. Yes, so if you can mention what are the specialization, that what the change that happened in this 2000? Yeah, so mainly we had a part or a level system
in education system in the university, but we went to the semester system. With semester system, we add some of the focus area into the curriculum. We really wanted to move on some other area like remote sensing and GIS, oceanography, gem and jewelry, then geoenvironment, and some petroleum engineering and tunneling engineering later on too. So till now, with the kind of a continuation of the degree program, we have introduced different component with the time being, like because every 5 year times we are having curriculum changes. With that changes, we really wanted to add some of the component where we are having a demand for our graduates. With that, actually later on we introduced petroleum engineering, because there was a kind of a discussion in the Sri Lanka about the oil exploration, and we thought there will be some avenue for our graduates. Actually our people study about those things, but we wanted to focus on that area as a kind of a stream or a focus area. Then we introduced petroleum engineering. Then later on we saw that our country moving with the tunneling. So we identify some vacuum for that area as a profession, because in Sri Lanka we don't have a curriculum or a course to generate or make some tunnel engineering. We identify it and we put some subject and we develop curriculum, and now we are moving on that direction too. Yes, thank you, sir. So that explains how the curriculum changes according to the need of this world, need of this country. So if you are a person who have been staying in a petrol queue, so but wondering what can we do to make this system change, what can do to change this system, and what we can so then this department involves there. And also thank you for that nice history you explained about the department, and you see how much it has developed, how much the department has developed involving with the need of the country and need of the world. So moving on to the next question, so a person, like as you said, you might wonder how technology can involve in gems, making gems, in petroleum. But if you come to this exhibition, you can clearly see all the aspects how technology is involved in all these areas. So sir, a person who comes to this exhibition, what can he see in the department? What have you been preparing to show to these people from all around the world? Yeah, so in our department we thought like now our visitors are general public. So first of all we want to give them the basic idea what is earth resource engineering, what component we are working on. So we have we have construct some models to demonstrate what is the mining engineering, so how the underground mines working, and what are the output we are getting, what are the technology we are using on that underground mining to extract valuable gold or a diamond or any other minerals, right? So mining engineers working on that area with a new technology. So nowadays many people use the cement, right? So it starts from the mining. So we should know how to extract the limestone or some other minerals required for the cement. So we want to know how we extract the gold from the very deep ground. So for that kind of mining activities, what technology we are using. So you can see that in our department. So there are many components, many technology has evolved, and nowadays the automation is coming in front, because some of the mines very deep, some of the mine now deep than 4 kilometers. So in that kind of situation people cannot work, then we have to automate the equipment. So that kind of theories, that kind of models we are going to showcase in our department to give some idea about the
what is the real mining, what is the earth resource engineering, and how we are going to explore the subsurface, how we are going to make a tunnel, right? So that kind of things you can see. Now actually in the tennis court we are conducting drone demonstration. Those are new technology come to the world, and we are going to use it for our different application. We are now demonstrating it at tennis court. Yes, thank you, sir, for that comprehensive explanation. So if you are at the university premises, or if you have not got the chance to come and witness this exhibition, make sure you come today. Few hours more left, so come and make sure you come and witness what the students of earth resource engineering have to show you. So by witnessing these projects, you can get a clear understanding of what this earth resource engineering is. And also, as sir said, you have this drone launching at the tennis court. So if you are at the premises, so make sure you get a chance to go and see the drones live in action. So the next question I have to ask from you, sir, is the world is changing day by day. This modern technology has made a big influence in this world. So how this department of earth resourcing has adapted to this change in the world? What new things you have invented to change this world? Yeah, so with the kind of development, the country development or the global development, we want to adjust our curriculum and our teaching methods and everything. So recent past we identify now actually we should think about the global mining engineer, global earth resource engineer. We want to create the students or graduates to acquire that industry. So with that we in the last few years we acquire a lot of technology. I mean you know, now country moving with the many softwares, many apps. So we had the MOU with the world famous mining software. So we call Maptech Vulcan. If we get it by our sales, it is million rupee, right? We have a MOU with those people, and we established the mine software laboratory. Now latest software, the big mine use, it is there. So our students have a chance to practice those softwares and do the mine modeling, do the mine planning, design prior to go to the industry. At the same time, recent past we acquire some very sophisticated instrument for the analytical purpose. So now in any of the substance we can identify some of the elements like heavy metals or something for level like a part per billion. So if we have a kind of a sample with the gold, so we can test it here. At the same time, in a subsurface, if you want to see something underneath, so we have a GPR, ground penetrating radar. So those are the latest technology that department already acquired and our students working on it. Because so those are the technology actually they will use in future after graduate. So they know now this is the things. Now we are giving kind of a basic introduction and kind of things because it need more time to give all the doors, but we are giving the introduction and basic skills. Then when they are in the industry, the industry environment and the department environment is not that big, a lot distance. So in the industry, sophisticated instruments there, but they have a kind of a training here with that instruments, then they can work on very competently, with the kind of with high confidence. So that is our kind of movement in the. Yes, sir. Thank you. And that explained you how this department changes according to the need of not only in this country but also in this whole world, how it has adapted to the need of this technology. It is obvious by changing according to the global needs. The students of this, the students who have been educated
from this department not only works in Sri Lanka, but also they are engaged in lots of activities in all around the world. So if you can mention where the students are working now and where they study for their higher studies now. Yeah. So in any of the graduate batch, they are moving on two directions. So one direction is industry, another direction is academic. So in the last graduate batch, I want to say proudly, because they found more than 6-7 PhD scholarship. So in our batch only 50 students. Out of 50 students, they got the scholarship to study their higher study as a PhD in a very famous university like Curtin, Monash, some other American, Canada, UK. Those university acquiring our students as a graduate students. So that is a kind of proud we have, because in the assessment process, so they still have good chance. That is the academic side. But with the global mining industry, in the global mining industry, it's coming a boom. Right? There are many consumption of the minerals nowadays for many high-tech industry. So especially Australia, South America, then South Africa, Canada, those area is kind of witness for our students working. So our students move into this area. Unfortunately, we want to keep them in local industry, but in a local industry, nowadays we have a kind of problem with the economic crisis. With that, many people moving outside for the global mining industry. So the global mining industry welcome our people. That is kind of a proud we have, because the most of the industry like BHP Billion, like some other coal company in the world, they acquire our people as mining engineers. So there are many mining engineers recently working in Australia, Canada, and South America, South Africa too. Yes, and that also perfectly encapsulates the reputation the students have who have been educated by this department. And it is obvious that this department is something that grows day by day due to the needs of this world. The things that this department can do is unlimited. So if you are a student, who is interested in this field, who want to learn more about this field, then this is your place. Come and learn and come to this exhibition, visit this department and increase your knowledge. So thank you very much, sir. So that's it. Those are all the questions that I have from you, and I don't think that I have to ask more, because you explained each and every point in a descriptive way, comprehensive way. Thank you so much. Okay, thank you so much for inviting. Thank you. Thank you. And a person comes to this exhibition may think that I'll get a chance to see these exhibits only, but it is not true. So this exhibition, EXMO 2023, has given the chance to students from various schools as well to showcase their products and compete and to know their level and to know what they can improve. So let's move on to a competition that we have in EXMO 2023. හරි අපි දැන් ඉන්නේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ඕල් ජිම් පරිශ්‍රයේ අද දිනේ පමණක් පැවැත්වෙන ස්ටෝල් එකක තමයි දැන් අපි ඉන්නේ ස්කූල් ලෙවල් කම්පිටිෂන්ස් වගේක් මෙතන ඕගනයිස් වෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටෝල් එකේ කෝඩිනේටර් වසත් අයියා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අයියා කියන්න පුළුවන්ද මේ ගැන පොඩි විස්තරයක් මොකක්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා?
අපි එක්ස්මෝ එක්සිබිෂන් එකට සමගාමීව ආරම්භ කළපු අද තමයි අපි ආරම්භ කරේ. ඒතර මේක ස්කූල් ලෙවල් කම්පිටිෂන් එකක්. අපි ඒතර පළවෙනි පියවර විදිහට මේක කළේ ලංකාවම ආවරණය විදිහට ඉස්කෝලවල වලදී. අපි කිසිම භාෂාවක් සලකලා නැහැ. මුළු ලංකාවම ආවරණය දෙයට කණ්ඩායම එකතු කරන් තියෙනවා. අපි ඒතකොට ඉන්ඩිවිජුවල් ඇන්ඩ් ටීම් කැටගරිස් දෙකම මෙතන ඉන්නවා. එතකොට අපි මුලින්ම ලංකාව ආවරණය දෙයට ළමයි 100 දෙනෙක්ට අධික ප්‍රමාණයක් අපිට අයදුම්පත් ලැබලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒගොල්ලන්ගේ පළවෙනි ස්ක්‍රීනින් ප්‍රොසෙස් එකක් කරලා තමයි අද මෙතන ඕගොල්ලන්ට බලන්න ඉන්න අවසාන 20 දෙනාව අපි තෙල්ලා දෙන්නේ. ඒතකොට මෙතන අද වෙන්නේ මේ අවසාන 20 දෙනාගේ ෆයිනල් රවුන්ඩ් එක තියෙන්නේ. ඒතකොට අද මෙතනින් පස්සේ ක්ලෝසින් සෙරමනි එකෙන් මේගොල්ලන්ගේ අවෝඩ් සෙරමනි එක තියෙනවා. ඒතකොට ඒක තමයි මේන්ලිම මෙතන. ඒතකොට මෙතන අද අපිට කොළඹින් ඉන්නවා, වවුනියාවෙන් ඉන්නවා, නුවරෙන් ඉන්නවා, දකුණු පළාතෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේ මුළු ලංකාවම ආවරණය වෙන විදිහට තමයි අද මෙතන සියලුම කණ්ඩායම් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි thank you අය මං හිතන්නේ මේක පාසල් සිසුන්ට හම්බෙච්ච ඉතාමත් වටිනා අවස්ථාවක්. ඉතින් තව දෙයක් කිව්වොත් මොකද මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ කැම්පස් එකකට ඇවිල්ලා ඉනෝවේෂන් එකක් කරනවා කියන එක මේගොල්ලන්ගේ ලොකු හිණයක්. මොකද අපි ආරම්භයේදීම කිව්වම ඒගොල්ලන් ලොකු නංගුවක් තිබ්බ. ඊට අපි මේ අවස්ථාවේ මේගොල්ලන් එක්කන් යන බලාපොරොත්තු වෙන එක්සිබිෂන් එක බලන්න. මොකද මේගොල්ලන්ට තව උද්‍යෝගයක් වෙනවා අයියලා. අපි මේ අද මේගොල්ලන් පළවෙනි ස්ටෙප් එක තියලා තියෙන අද පාසල් ළමයි විදියට. ඒතර ඒගොල්ලන්ට අනාගතයේදී මෙන්න මෙතනට එන්න පුළුවන් කියන මේක දෙන්නත් අපි අද බලාපොරොත්තු වෙන නිසා ඒක තමයි අද මේ ස්ටෝල් එකේදී මේන්ලිම අපි කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි හැමෝටම ආරාධනා කරනවා ඕල් ජිම් පරිශ්‍රයට ඇවිල්ලා මේ ස්කූල් ලෙවල් කම්පිටිෂන් එක පිළිබඳව තව දැනුමක් අරගෙන අපේ පාසල් සිසුන්ව තවත් මොටිවේට් කරන්න මෙතනට එකතු වෙන්න කියලා. Thank you.
job titles, they're not a big deal these days. Not to us, anyway. Because we know that you're much more than just a few words. You've got spark, ambition, drive, passion. You want to feel proud of what you do and make others proud of you too. You want to make a difference in the world and have real impact. Whether you're a human spark igniter or a green planet saver or developing your career as a disruptive digital leader, you know what you care about and you put it first. Because what matters most is what you do. We put labels on our products, not our people. So bring change, make an impact, and be inspired to be your best self. To us, you are more than your job title. Seven steps to the couch. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. ඉතින් ඔබ විරාමයට පෙර ආතුව දැක්කේ පාසල් ළමුන් වෙනුවෙන් අප ලබා දුන්න අවස්ථාවක් ඔවුන්ගේ නව නිර්මාණ ඔවුන්ගේ නවෝත්පාදක හැකියාවන් මේ ප්‍රදර්ශනයේදී එළි දක්වන්නටත් අපි ඔවුන්ටත් අවස්ථාව ලබා දුන්නා. දැන් ජුලියන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මොරටුව කියන්නේ අපි කියන්නේ
එක මරණ අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් එක මරණ. ඒ කියන්නේ තනිකර වනපොත් කරන පිරිසක් ඉන්න ගණන්කාරයෝ ටිකක් කියලා. හැබැයි අද එක්ස්මෝ අත්විඳින්න ආපු කෙනෙක්ට නම් එහෙම දෙයක් හිතන් හිටියේ නම් ඒ අදහස වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපි දන්නවා දැන් අපි ඕන සෙමෙස්ටර් එකක් මැදදී භාග අතරතුරදී පවා විවිධාකාරයේ උත්සවාංග විවිධාකාරයේ නාට්‍ය වේවා අපි කියන DJ වේවා ක්‍රිකට් මැච් වේවා විවිධාකාරයේ දේවල් මේ විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් මොරටුව කියන්නේම වෙනස්ම අත්දැකීමක්. ඒ අත්දැකීම මේ දින තුන පුරාවට ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන් EXMO 2023 නරඹන්නට පැමිණියොත්. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන ගමන්ම අපි ඔබට නැවතත් මතක් කරනවා මේ EXMO කියන්නේ ඔබට දවස් 3ක් වුණාට අපිට මේක අවුරුද්දක් විතර. මේ වෙනුවෙන් නිදි බලමින් නිදි මරමින් විවිධාකාරයේ අය විවිධාකාරයේ වැඩ කරා. දැන් ඔය ඇප් එක හදන දේත් අපි EXMO ඇප් එකත් මෙතනදී මතක් කරන්න ඕන. EXMO ඇප් එක ඔබට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. EXMO ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන නිර්මාණ කුටිය ඇසල තිබෙනවා QR කේතයක්. ඒ QR කේතය ඔබට ස්කෑන් කරලා ඒකේ ලැබෙන ඔබට ප්‍රශ්නයට නිර්දි පිළිතුරු ලබා දීලා එතන තියෙන නිර්මාණ කුටියේ තියෙන නිර්මාණය දැන් ක්වොන්ටම් කම්පියුටර් ආදී විවිධාකාරයේ නිර්මාණ රාශියක් තිබෙන මේ නිර්මාණ ඔබට ගෙදරට අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන ගමන්ම අපි සූදානම් තවත් රූපරාමු කිහිපයක් වෙත යමු වෙන ද්‍රව්‍ය විද්‍යා ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධයෙන් තියෙන රූපරාමු කිහිපයක් වෙත එහිදී ඔබට දැක් ගන්නට පුළුවන් කුමන ආකාරයේ දේවල්ද ඔබට එම දෙපාර්තමේන්තුවට ගියොත් දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ කියලා. Yes, Sasan. Before the break, what you saw was how the students have invented new things and the knowledge they have with them, and also by coming to this exhibition, what new things they can learn from them. So moving on, as Sachin said about this university, many people think that nerds come to this university and what we do is actually studying from the beginning of the day to the end. But to me, honestly, when I come to this university, I feel like this kind of festival season, right? ඊට සමහරලාට ඔය ලගන්නේ කේම ගිටාර එකක් තියාගෙන සින්දු කියන අය ඒ වගේ විවිධාකාරයේ අත්දැකීම් දෙන වෙනස්ම අත්දැකීමක් මොරටුව කියන්නේ. Yes. One of a kind experience you can get if you come to this university, and every one of you have the chance to experience that same experience if you come to this exhibition, EXMO 2023. Moving on to the next, we have a field that is not that much discussed as an engineering field by you, but without it actually nothing would be possible. ඔව් ඒකත් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ගොඩක් අය ඉංජිනේරුව කියලා කිව්ව ගමන් ඔළුවට එන්නේ සිවිල් ඉංජිනේරුව. තොප්පිය දාගෙන ඉංජිනේරුව. ඔව් අපි ඒ ලෙවල් කාලෙත් මට මතකයි ගුරුවරු ගොඩක් කලාට අර ෆයිල් වල දෙන මේ ඩයරි වල දෙන ෆොටෝ එකේ ඉන්නේ මේ සිවිල් ඉංජිනේරුවාගේ අර තොප්පියත් එක්ක ඉන්න සිවිල් ඉංජිනේරුවා. ඇත්තටම ඉංජිනේරු වෘත්තිය කියන්නේ එතනින් එහාට ගිය විවිධාකාර විෂයපතයන් තියෙන වෘත්තියක්. ඉතින් ඔබ කියන ඒ දෙපාර්තමේන්තුවත් දැන් ද්‍රව්‍ය විද්‍යා ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව කියන්නේ ඒ වගේ අතිශය සුවිශේෂී දෙපාර්තමේන්තුවක්. Yes, exactly. And what the material engineering has to offer you is, so the world is changing day by day, and there was a time that electronic is prominent in this world, and there was a time where mechanical engineering is prominent in this world, but eventually it will come an area where this technology, this nanotechnology also will be prominent in this world in the near future. So these students of this material engineering will explain you, will demonstrate you how this technology can transform this world to make this change a better world, a whole different world. So next we are moving on to some games that will be conducted by the material science department. So if you come to this exhibition, you have to know that learning is not the only thing that you can get, but also fun. You can enjoy this exhibition. So moving on to the material science department, now the live reporter will be showing you what we can do at these games.
අපි දැන් එකතු වෙලා ඉන්නේ මැටීරියල් සයන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් කරන ස්ටෝල් එකක. ඉතින් මේ ස්ටෝල් එකේ ගේම්ස් කීපයක් සංවිධානය වෙනවා. මේ පිළිබඳව වැඩිපුර විස්තර දැනගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න විදුමිනි අක්කා. ඉතින් අක්කේ මේ ස්ටෝල් එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක ගැන කෙටි විස්තරයක් දෙන්න පුළුවන්ද? අපි මැටීරියල් සයන්ස් ඉන්ජිනියරින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අපි මෙතන කරන්නේ ගේම් එකක්. මේ ගේම් එකේ ස්කැවෙන්ජර් හන්ට් කියලා පාර්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම කම්පියුටර් ගේම් එකක් තියෙනවා. මේ ගේම් එකේ කරන්න තියෙන්නේ මැටීරියල් එකක් හොයාගන්න. අපි මැටීරියල් එක හොයාගන්න හින්ට්ස් 5ක් දෙනවා. එතකොට මේකේ ස්කැවෙන්ජර් හන්ට් පාර්ට් එකේ තියෙන්නේ හින්ට්ස් හොයාගන්න අපි මැප්ස් දෙනවා. මැප්ස් වල තැන් තැන් වලට ගිහිල්ලා අපි ඒ හින්ට්ස් එකතු කරගෙන කම්පියුටර් ගේම් එක ප්ලේ කරලා ඔයාලට වින් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මැටීරියල් එක හොයාගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි චෙක් පොයින්ට් 5 කියලා තැනක් තියෙනවා. අපේ ස්කැවෙන්ජර් හන්ට් ගේම් එක පාර්ට් එක කම්ප්ලීට් කරන හැමෝටම පොඩි ගිෆ්ට් එකකුත් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි රවුන්ඩ් විනර් කෙනෙක්, ඒ වගේම ඩේ ඔෆ් ද විනර් කෙනෙක් සිලෙක්ට් කරනවා මේ ගේම් එකේදී. හරි. thank you අක්කේ. එහෙනම් අද එක්ස්මෝ බලන්න එන හැමෝටම ආරාධනා කරනවා මේ ස්ටෝල් එකටත් ඇවිල්ලා මේ මැටීරියල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් කරන ගේම් එක ප්ලේ කරලා පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට තෑගි දිනාගෙන යන්න කියලා. තින්නේ රූපරාම තුලින් ඔබ දකින්න ඇති ජුලියන් කිව්වා වගේම මේ අධ්‍යාපනය විතරක් නෙවෙයි එක්ස්මෝ තුලින් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් විනෝදාස්වාදයත් මේ එක්ස්මෝ 2023 නරඹනවොත් ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒකත් මතක් කරන ගමන්ම ඊළඟට අපි සූදානම් තවත් එක් සුවිශේෂී රූපරාම කිහිපයක් වෙත යමු වන්නට. පේශකර්ම හා ඇඟලුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ රූපරාම කිහිපයක් ඇත. විශේෂයෙන්ම එහිදී ඔබ පේශකර්ම හා ඇඟලුම් දෙපාර්තමේන්තුවට ගියොත් ඔබට බලා ගන්නට පුළුවන් ලංකාව කොහොමද නවීන තාක්ෂණය භාවිත කරමින් රෙදිපිලි ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය කරන්න කියලා. මම දැන් කොහොමද දෙනා දන්නේ නැති වෙති කාරණයක් ලංකාව තමයි රෙදිපිලි හා ඇඟලුම් වලින් හොඳම ක්වොලිටි එක තියෙන හොඳම ගාමන්ට් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසිද්ධ ගායිකාවන් වැනි විවිධාකාරය අය ඩිරෙක්ට්ලි කෙලින්ම ඇවිල්ලා ලංකාවට ඔවුන්ගේ මෙෂර්මන්ට් දීලා ඔවුන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් වෙනුව මෙහෙ පටන් ගන්නවා. ඒකට හේතුවත් මෙහි තාක්ෂණය අතිශය දියුණුයි. ඒ වගේමයි තවත් විවිධාකාරයේ නව නිර්මාණ කියන්නේ විවිධාකාරයේ අලුතින් එකක් තිබ්බ මේ ස්ප්‍රයිට් බෝතලේ දිය කරලා හදපු නූලක්. ඒ නූල හරිම මේ ඇඟට සිසිනිදුයි. ඉතින් ඒ වගේ නිර්මාණات ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් කන්ඩක්ටිව් යාන් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ නූල අපිට පාවිච්චි කරලා හීතල කාලෙදී ඒක ඇතුලෙන් කරන්ට් එකක් යවලා තාපය උත්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට විවිධාකාරයේ නව නිර්මාණ රාශියක් තියෙන දෙපාර්තමේන්තුවක් තමයි පේශකර්ම හා ඇඟලුම් දෙපාර්තමේන්තුව කියන්නේ. අපි දැන් යමු එහි රූපරාම කිහිපයක් වෙත. ජුලියන්. He is as a student undergraduate studying in the same department. I think you explained very well what happens in this field and what you can observe, what you can witness in this exhibition if you go to this department. So let's invite the live reporter at the Department of Textile and Apparel Engineering to show us what they have with them. අපි දැන් ඉන්නේ ටෙක්ස්ටයිල් ඇන්ඩ් ඇපරල් ඉන්ජිනියරින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ජනිත් අයියා. අයියේ අපිට පේනවා මෙතන විශේෂ එක්සිබිට් එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ ගැන පොඩි විස්තරයක් දෙන්න පුළුවන්ද? මොකද්ද මේකේ විශේෂත්වය ගැන? හරි නේද. ඕකට මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ටෙක්ස්ටයිල් ඇන්ඩ් ඇපරල් ඉන්ජිනියරින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වීවින් ලැබ් එකට. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ වීවින් ලැබ් එකේ කරන්නේ යම්කිසි යාන් එකක් ආවම ඒක ෆැබ්‍රික් එකක් බවට පත් කිරීම. ඒතර ෆැබ්‍රික් එකක් බවට පත් කිරීමේදී ඒක විවිධාකාර ඇපරල් ප්‍රොඩක්ට්ස්, ටෙක්නිකල් ප්‍රොඩක්ට්ස් එකට කැටගරයිස් වෙනවා. ඒකට අපිට මේ දකින්න හම්බෙන්නේ ඒ ආකාරයෙන් කරපු ටෙක්නිකල් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේකට අපි කියන බුලට් ප්‍රූෆ් ෆැබ්‍රික් එකක්. මේක අපේම අයියා කෙනෙක් හදපු ෆැබ්‍රික් එකක්. ඒතර මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සමග සිදු කරන ලද අපි එකට වැඩ කිරීමේදී ඒතර ඒකෙන් හම්බෙන ෆන්ඩයක් හේතුවෙන් ඒකට අපි මේ ඉල්ලලා තියෙනවා මේ වගේ බුලට් ප්‍රූෆ් ෆැබ්‍රික් එකක් හදාගන්න අඩු කොස්ට් එකක් යටතේ සහ වැඩි ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් ලබා දෙන්න. ඒ සඳහා අපි කරපු හදාගත්ත ෆැබ්‍රික් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතර මේක හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ යාන් එකේ මේ ඇවිල්ලා ටෙක්සි ඌබ්ලෙක් කියලා යාන් එකක්. ඒතකොට මේ යාන් එකකින් මෙන්න මේ ෆැබ්‍රික් එක හදලා තියෙනවා. මේ ෆැබ්‍රික් එක හදලා තියෙන්නේ අපේම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ රේඩියෝ ලූම් කියන මැෂින් එක හදා. ඒතර මේ වගේ ෆැබ්‍රික් පැනල්ස් 20ක් මේකට දාලා තමයි අපි මේ බුලට් ප්‍රූෆ් ෆැබ්‍රික් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකට අපි යූස් කරලා තියෙන ප්‍රින්සිපල් එක ඇවිල්ලා ෆ්ලුයිඩ් මෙකැනිසම් එකේ හදලා කරන ප්‍රින්සිපල් එකක් හැටියට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ.
එතකොට මේක අපි ටෙස්ට් කරලා අපි සාර්ථක වෙලා තියෙනවා මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම තාර්ථමේ හදලා තියෙන්නේ. ඒකට ඒ පිළිබඳව විස්තර. ඉතින් ඒ රූපරාම තුලින් ඔබ දැක්කේ පේශකර්ම හා ඇඟලුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒ තිබ්බ නිර්මාණය බුලට් ප්‍රූෆ් වෙස්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ වෙඩි තිබ්බට ඔබට ආරක්ෂාවක් සපයන එක්තරා විදිහක නිර්මාණයක්. ඒ නිර්මාණය කරලා තියෙන කෙවුල කියන නූලෙන් ඒකේ තියෙන ලේයර්ස් 20ක් විතර කියලා ඒ බුලට් ප්‍රූෆ් වෙස්ට් එක මේකේ හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිර්මාණය ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් පේශකර්ම හා ඇඟලුම් දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියොත් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා අද දිනය EXMO 2023 තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනයේ අවසාන දිනය. ඉතින් මේ අවස්ථාව මගහැර ගන්න එපා. වසර 6ක දීර්ඝ නිවාඩුවකට පස්සේ 2017න් පස්සේ 2023 වසරේදී අපි මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨය ඔබ වෙත ගෙන එන මේ ලංකාව විශාලතම දැවැන්තම තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය මගහැර ගන්න එපා කියලා සජීවීව නිවසේ සිට අප සමග සම්බන්ධ වෙන ඔබට මතක් කරමින්ම අපි දැන් සූදානම් උදෑසන වැඩසටහනේ කටයුතු මෙතකින් නිමවටපත් කරන්නට යලිත් ඔබව පස්වරු 1ට හම්බ වෙමු. බලාපොරොත්තු වෙන්න ජුලියන්. Yes, so textile and engineering, I think it might be a question to you as well, how these two can be combined. But if you come to this EXMO 2023, the exhibition, and if you visit this department, you will understand for sure how this technology can be implemented in textile as well, and what this innovations can do to this modern world. Actually, Sri Lanka is world reputed for this textile industry, and these students of University of Moratuwa of this department has done a big impact to this world, to this Sri Lanka. ලංකාවේ මේ විශාලතම අපනයන සැපයුම් කරුවා වන්නේත් මේ පේශකර්ම හා ඇඟලුම්. මේකත් මතක් කරන්න ඕන. මොකද එතකොට එහෙම ගත්තම ලංකාවේ දැවැන්තම අපනයන ශාස්ත්‍රයට මානව සම්පත් දායකයා වන්නේ මේ දෙපාර්තමේන්තුව. එතකොට මේ දෙපාර්තමේන්තුව ඔබ මග නොහැර නැරඹිය යුතුම දෙපාර්තමේන්තුවක්. ඒකත් මතක් කරගමු ජුලියන් අතත් ඔබට. Yes, indeed, and you understand how much valuable this department is. So if you are at this university premises, don't forget to go and visit the exhibits we have at this department. So with this, let's conclude the morning session of the live streaming. Hope to see you at 1 again.